تیمی لێدانی دەرزیەکان تیمی تەزیلکردنی ئەو داتایەتی ڕۆژانە ئەم دەبزانم چەند کەسم تەلقیح کردیە دروستکردنی سجلات دروستکردنی کارتی لقاح تەزیلکردنی بە کۆمپیوتەرکردنی و ئاگادارکردنەوەی لە بۆ هاتنی لە جۆرعی دووەم و هەروها تیمەکی شەبی ئەو تیمە دەبی ئەو شەخصی کە دەرزیەکە لێ دەدا ئۆکێ دەرزیەکەی کە لێ دەدا دەبی نزیکەی چارێکە ببینێتەوە نەخۆ تووشی هەر حساسێک بی ئەو تیمەش ئامادەبی بۆ دەرزی لێدانی فقەزم چییە؟ فێستا پلانەکە وایە بەشێک لە بایزەر بێ و بەشێکی زۆریش لە لوقاحی تر بێ کە بە دەرەجەی حەراری 2 تا 8 چۆم لوقاحیش بینم ئەگەر بچم بە 2 ساڵ بتوانم تەلقیحیان کەم ئەوە نەبووە ئیشێکی سەریە فلەبەر هەندێ بەشێک لە بایزەر ئەگەر هات لەو سێجەیە لەو 6 جێگایە دەرزی لێدرا بەڵام دەبی لە لوقاحی تریش کە 2 تا 8 دەپارێزرێ ئیتر ئەسترازینیکابی یان ئەوەی سینیبی یان ئەو لوقاحانەی کە تر دەردەچی تاوەکو بتوانم لە ژمارەیەکی زۆر لە بنکەی تەندروستی خەڵک تەلقیحکەم تاوەکو بە زووترین کات بە کورتترین ماوە بتانم ژمارەیەکی زۆر لە خەڵک تەلقیحکەم تاوەکو لەو نەخۆشیە لەو پەتایە ڕزگارمان بێ ببورن ئەگەر درێژم پێدا زۆر سپاس. Thank you for these important technical details. So maybe I can brief tentatively, we are ready to receive vaccines that are kept at 2 to 8 degrees centigrade, but just we need a capacity building of the staff and we need more equipments. Yes, you're right. Okay, thank you. And maybe I have a simple question. What's the percentage of wastage of the vaccine according to your experience? Just an estimate. Each vaccine has its wastage rate. According if the vaccine is multi-dose vaccine or it's a single-dose vaccine. For instance, for polio, oral polio vaccine, we have wastage rate 1.3. While for BCG vaccine, we have wastage rate around 40 to 50%. So it is different according to this is a multi-vial. So we have to keep this also in our mind. Yes, it will be different. Wastage, and maybe we will ask Dr. Amin about the shelf life of each type of vaccine and whether how many days we can store it in the main hub, main warehouse, and in the peripheral warehouses. Also, if you talk about the wastage of the vaccine and how to deal with the wastage and how to know the viability of the vaccine. So basically, if we just define the shelf life of any vaccine or any product, it starts off right from the manufacturing up to the point where it's out of use, actually. So during this process and deployment of the vaccine, anything that happens actually is change the stability of the vaccine. So apart from the intrinsic, let's say, factors, there are two main factors that play a role in this case: temperature and time. If we divide the vaccine in general, in terms of manufacturing, we have classical or traditional vaccine manufacturing and the new generation of vaccines. So in terms of traditional vaccine, they have long recognition of being preserved for a long time, so long shelf life, and we are almost happy with this, so it's all right. But with the problem is with the new generation of the vaccine. So they, as you know, the composition, the content is mRNA, which is very fragile molecule, and it needs very low temperature. And so if I just mention some examples that we are going to deal with, so we are first starting with, I think the first batch will come as Pfizer, as I realized, as I learned from yesterday's talk, and from Dr. Sarhang. So we are basically going to have more challenge at the beginning with Pfizer, because the validated shelf life for Pfizer is 6 months from manufacturing up to the use.
And then you can have 5 days for opening up bringing the vaccine from -80 into the refrigerator So temperature. maybe these 5 days is very important. Yeah, definitely. It's very It's critical. yes, it's decisive because, but it's good to have first. I don't know whether I should recommend that, but because we are at the verge of, it seems that we are at the verge of next outbreak, let's say next wave of the COVID-19. So it somehow gives us more experience of dealing with this new generation of the vaccine. And although we don't have that much facility, as Dr. Sarhang mentioned, so it might be quite challenging. But then we have AstraZeneca one as well, which is generally safer to place it in so at temperature of 2 to up to 8 Celsius, which is quite possible in our procurement and also the transportation and on the way downstream to the use of the vaccine. And how to deal with the wasted vaccine? So waste, because all of these vaccines are considered as genetically modified organisms. So we need to have, so based on the policies, they should be treated as genetically modified organism. So what we need to do is basically we need to put some sort of waste container belonging to actually to the category of biologically modified organism, and then incineration and the other let's say processes down to the let's say discarding of these, disposal of these Okay, thank type you. of waste. Yes. May I ask Dr. Afras about the distributing the vaccine to the remote areas? Yes. And is there do you have in your, especially in your Duhok, for example, do you have the capacity to distribute the vaccine to areas that are far away from Duhok? Well, thank you very And much, Dr. what Namir. what do you expect? What are the problems that you will face in these areas? Well, thank you very much, Dr. Namir. Good morning, dear attendants. As the vaccination of COVID-19 in all the world, it's a big, very big challenge that the accepting of the virus and the programming vaccination of the population and healthcare workers, it's a very big problem, a very big challenge that even the very well-developed countries faced big challenges. First of all, starting our situation that in Doha Governorate, that we have the districts and sub-districts and villages that will not be very well working with the mobile teams to cover all the villages and sub-districts to give the vaccine to the mobile team and go to the everywhere to be the people to be vaccinated. The plan is to put the vaccine in the main hospital that has the emergency department and all things that the patient may have sensitivity to the vaccine and may got anaphylactic shock that have to be managed at the hospital at the time. We put three vaccination stations, one in Zakho, one in Duhok, and one in Accra. And we cannot put in Ahmadiyya because they give us the plan coming from Baghdad only 3 sites. And Ahmadiyya, who are going to be vaccinated from Ahmadiyya, they should transport it to the center of city of Duhok and to be vaccinated there. That's one of the big challenges, that the transportation of the healthcare workers, they will leave their work at the day and maybe take long time of working hours per day that to finish the vaccination of the staffs at the same time and going back to their home. So it increasing the time of the working hours, and we have to be very strict in the recording of the names that the people or the healthcare workers will come to the next dose. Others
other challenges that we may face in the population and even in the healthcare workers, that the vaccine should be accepted because it's optional, that who is going to be vaccinated is not obligatory, that we may have some misinformation about the vaccine as itself, or even sometimes we have still a problem with that. Still, some people don't believe that the disease is there, or it's still an outbreak and a big problem, an issue in the worldwide. So a health education campaign should start Yeah, of course. before the vaccination, and the list of those who are included in the vaccination Yeah, should education be comes, yeah. prepared Yeah, of course. after getting their approval. Or Yeah, education comes, health education about the vaccine and about the disease should be very, very strict and very condensed for the before starting vaccination, because they should know who are going to be vaccinated and or who are infected are going to be vaccinated and at which time, and they should know that they should have the second dose after the first dose and which time, after how many days, because if somebody get the first dose and leave the second dose, that will be a waste. It will increase the percentage of the wastage of the vaccine and decrease the coverage percentage of the population that we are hoping to get the herd immunity from the vaccination. As I mentioned, that the vaccination program is a very big, for COVID-19 is very big issue, that it needs a very strict linear management, that you have to keep the time and keep a very good storage and securing the vaccine and recording all the people, all healthcare workers who get the first vaccine who are infected and each time. And the staff should be very well trained, because you, as mentioned, my colleagues might be very complicated to be stored, to be diluted, and to be soluted, and to be injection, and to be discarded at the end, in order to decline the number of the wastage of the vaccine and increase the coverage percentage of the population for vaccination, and also to already the vaccinated to be trustful. If everything is well organized, sometimes maybe we need like what's called in business corporate identity, that all stations in all Iraq should be the same corporate identity, maybe the same design and everything, that everybody in every city and every district should trust what's going on in the country. thank you, Dr. Afras, for he raised actually a very important point, is the role of health education campaign before the start of the vaccination, and the making a list for whom we are going to vaccinate. Our last distinguished guest is Mr. Kamel. What is the things that WHO is going to provide in order to optimize the process of vaccine supply? First of all, Dayan Ibash, and thank you very much for the invitation to today's session. Let me say first that as much as we are excited to receive the vaccine, however, this is also linked how much we are well prepared to administrate the vaccine. So this is definitely very important that we assure the product integrity and safe delivery of the vaccine. So maybe, and this session comes really on time, because we should be well prepared. So first thing starts with the planning. So we are sure that planning starts by mapping what's the existing distribution and storage capabilities inside the country. So this also is linked with the type of the vaccine that we're going to acquire. So as Dr. Sarhang mentioned, that Pfizer is a little bit complex. So definitely we might need to acquire vaccine from different manufacturers.
So at the beginning, we have to know which vaccine will come into the country to see what is available in terms of capabilities for us inside the country, and then maybe to make sure that if any gap to be filled. So we as WHO, we are here to provide the technical support and to make sure that we can fill the gap whenever the Ministry of Health is asking for that kind of support. This also goes beyond that, that maybe we need to engage the private sector. So those are all elements that have to be considered. Maybe in case we're getting, because as we know that the vaccine might not be available in good quantities, and definitely they will need to acquire from different manufacturers. So maybe Pfizer will, at the end, you will be obliged to obtain Pfizer vaccine. So definitely then you will have to look what capabilities inside the country is available from the private sector to support. Maybe also there should be kind of coordination between the DOHs and Ministry of Health, because once vaccine arrives in the country, so we have to be well prepared and from the beginning to assign where the vaccine will go to which regional warehouses, and then how to distribute to the sub-districts, let's say. And as been mentioned, there's a shelf life of the vaccine. So all those have to be considered, and important that we track and we trace the vaccine from the arrival. So it's end-to-end tracing that we have to make sure every step is monitored, and not only regarding supply chain, but this is part, but definitely also the post-evaluation of the vaccine itself. This also should be considered. So we make sure that whatever vaccine arrives, because this is a new vaccine, so there is less information that we need to acquire and to have the feedback. So all those elements, and particularly the temperature. Temperature is very important, as we mentioned. This should be tracked by during the transportation, if it's coming by airlifted, inside the country by road, how much we have refrigerated trucks available, and to monitor the temperature itself, and then definitely the vaccination sites. Those are important just to ensure that the targeted population will have easy access to get the vaccine. Okay. Actually, I have a question for you, maybe to the others also. Do you recommend importing one type of vaccine to the whole Kurdistan, for example, in order to avoid confusion in training, in storage, and what do you think? Well, as I said, I mean, maybe you will not be able to get all the needed quantity from one manufacturer. So maybe at that time, we need to look what is the available. Definitely, this will be bilateral agreement between the government of Kurdistan and the manufacturer. So definitely, you have to have open with different manufacturers, with, let's say, whoever have the vaccine storage between 2 and 8. Is it AstraZeneca? Is it the Chinese? Is it the Russian? So definitely, you have to have open negotiation, and then to make sure that you get what is available in the market, because as we know, quantity are limited. So countries now are making sure that we can get the vaccine maybe in 2-3 months, but definitely it might be late. So this is an issue that should be looked into it. Okay, thank you. Any comment? I think. Yes, Barasti. Just, sorry, if you have any question, please, I think yesterday Ilas was present to collect the names of those who has questions. Just please, anybody, Ilas or others? Okay. Yes. اوكي بەڕاستی هینانی یەک جۆر لە لقاح وەکو بە زەمیلمان باسی کرد زەحمەتە ئێستا نوعی ڤایزەر مەثەن کەمیەکەی کەمە لە عالەم چەندی محاولە دەکەی لەوانەیە ئەو کەمیەت نەداتێ بەشی هەموو هاوڵاتیان بکات دوایە شەریکەی ڤایزەر و مۆدێرنا تەحدیداتێکی زۆری تێدایە یعنی من ناتوانم شوێنی تەلقیحاتەکان زیاد کەم لەو 2-3 جێگایە کە هەیە چون پێویستی بەشتی بەو فریزەرە دی فریزارانە هەیە کە نییە بشکڕی کێشەشتر هەیە لەگەڵ شەریکەی ڤایزەر کە لقاحەکە دەداتێ ئاوەکەی لەگەڵ نایە خۆی دەبی ئاوەکی تایبەتیش کە نۆرمەڵ سڵانی تایبەتە کە دەبی بەبێ هیچ موادی حافزە بێ شوێتە ئەو لقاحی تێکەڵ دەکەی بە 1.8 لەو ئاوەی دەیگریەوە ئینجا دەبێتە 5 جورعە
ئەو ئاوەش نییە شەریکەکە ئاوەکەی لەگەڵ ناینی لقاحەکانی تر کە ئێستامە بەکاری دەینین لە بۆ لقاحاتی احتیاطی هەر شەریکەک و ئاوی خۆی لەگەڵ دەنێری شەریکەی ڤایزەر ئاوەکەی لەگەڵ نانێری خۆت دەبی بیکڕی ئەو ئاوەش تایبەتە دەبی دروست بکرێ و ئەویش تەڵەبەکی زۆری لەسەر دەبی احتیمالی هەیە دەستکەوتنی ویش زەحمەتی دوو ئەو سرنجەی کەلەی دەدەی سرنجی تایبەتە خۆی پێ دەنێ ئۆتۆ دیسێبڵ سرنج یەکجار بەکاردەی خۆی تێک دەدا ئەو جوڕعی ڤایزەر 0.3 ملە 0.3 ملیش سرنجی تایبەت 0.3 مل نییە ئێستا حالیان WHO تەنها دوو شەریکەی پری کوالیفیکیشنی دایتێ لە بۆ ئەو سرنجانەکە 0.3 ئۆتۆ دیسێبڵ سرنجێکی سینیە ئەوی تریش یەکەکی ئەندەنووسیەشتی وایە کەواتە تەڵەبیش لە بۆ ئەو سرنجانەش زۆر دەبی ئەگەر ئەو سرنجت بەدەست نەکەت دەبی سرنجی احتیاطی یەکسیسیان بەکاربینی ئەوەش وەرە تەحدیدی 0.3 ملی بکە یعنی دقەتێکی زۆری دەوێ لە بۆ ئامادەکردن و سەحبکردنی لێدانەکەی بە جوعی تەواو چونکی هەر کەمیەک لە جوڕعەکە یان زیادیەک لە جوڕعەکە کێشەی خۆی هەیە بەڕێی من ئەگەر ڤایزەر هاتیش کەمیەک بێت بەڵام ئەمە دەمانەیە خەڵکێکی زۆر تەلقیحکەین نەوعێکی تریش بکڕین کە بتوانین لە دەرجەی حرارەی 2 تا 8 بتانی خەزنیکەین چی بەڕاستی ژێرخانێکی باشمان هەیە لە بۆ پاراستنی لقاح لەو دەرەجە حرارەیە دەتوانین شوێنی لقاحەکانیش زیاد بکەین چی لێرەسا ئەمە تەنها کەمی لقاحەکە نیە دەمانێت مودەکەش مهمە دەمانێت بە ماوەیەکی کەم ژمارەیەکی زۆر تەلقیحکەین تا بگەینە 170 کۆمەلگا تاوکو لەو نەخۆشیە ڕێگا بگرین لە بڵاوبوونەوەی نەخۆشیەکەی بەڕێی منیش وایە تحدیدی یەک شوێن نەکرێت تەنها هەمووی بە یەکێکی بکڕێت چەند متەنەوەعبی و ئەسڵەنیش ناتوانین بە یەکنەوە بکڕین و ئیمکانیاتیشمان لە بۆ بەکارهێنانی یەکنەوە خاستن ڤایزەر و مۆدێرنا تۆزێک مەحدودە بە زیادکردنی شەریکات بەڕێی من باشترە. Okay, so what do you think if suppose that you have imported 3 types in Kurdistan, in each governorate you distribute 1 type only, so that all the staff will be trained, all the refrigerators, they will receive the same type of the vaccine. Maybe this is just a suggestion. It's also difficult. So you have to put 2 types. We have the experience of other countries. They have started the vaccination. For instance, in Jordan, they have the 2 types. In United Arab Emirates, they have the 2 types. They can use the 2 types at the same time, even at the same place, or in different places. So it will be better. The process will be faster. Because if you give, for instance, the hog, the Pfizer one, they don't have the ability. If I give them the deep freeze, it will be 6 places. It is limited places. So also the access of people to these places, as you said, also the remote areas, how you transfer these people to the center of the vaccination unit. It's a difficult thing. Also, some people, there will be refusal of the vaccine. Some people is urging and need the vaccine, but I think that a lot of people, they will not have it at the beginning. They are waiting to see if there is happen or not. There is also a very important thing, the adverse event following immunization. This is a new vaccine. We know that there is a common adverse event and some uncommon, some local adverse events like swelling of the place, fever, fatigue, vomiting, and some severe adverse events like urticaria or anaphylactic shock. But for the long time, we don't know what will be the side effects. So there must be a program of following the adverse event following immunization. What we have in our routine immunization, we have this program, but we have to emphasize on people having the vaccine, and we have to contact them. And there will be some places, if they feel anything, have to come and register what type of adverse event they have. This is also an important Thank issue. you. Now we have maybe a few minutes for questions. Yes, please. The mic. The mic, please. Yeah. Thank you.
First of all, thanks for your nice presentation about the big issue is coronavirus, and the bigger issue is COVID-19 vaccination. As you know, we are part of Iraq. We cannot talk about Kurdistan apart from Iraq. And as you know better than me, that Iraq has signed an agreement with Pfizer and other companies to purchasing some types of the vaccine. So we will receive vaccine, inshallah, in the next few months, and some type of vaccine, not only one vaccine. This is the first issue. Secondly, Dr. Afrasab said, he mentioned about the health awareness. Our people should be aware about the vaccine, and our plan in the Ministry of Health, we have announced that who will should receive the vaccine first. And yesterday I mentioned that who will, in the battle of the in the front line of the vaccine of the COVID-19 management, they should receive vaccine. And also we have about 50,000 of the health staffs in Kurdistan in order to be not to be overcrowded, and of the population, or also staffs who have divided to the first line, second line, and third line. Actually, our fear is about when the people, they hear that the vaccine has reached Kurdistan or any part of Iraq, they will be the overcrowding and in front of the centers to be vaccinated. So health awareness is very important. And the second point, Doctor mentioned, and fortunately he mentioned that we have prepared a vaccination paper and prepared by Dr. Sarhang, and we have done some modification of it. Every person should has it is paper, it's health card, and name write down, and telephone number, and the date of the first dose and second dose. So corona is a big issue, but the bigger issue is how to arrange vaccination programs. Thank you very much. Thank you. Dr. Sabah? Dr. باینتان باش والله من پرسیارێکم بۆ دکتۆر ئەمین بێ زەحمەت وەکۆزان کاک دکتۆر یعنی ئێمە عدەدی ڤایرۆسەکە ئەین ڤاکسینەکە یعنی کوانتیتیەکەی لیمیتد ئەو کەسانەی کە توش بوون پێویستەکە ڤاکسینەکە وەرگرن یان بوستەر دۆز وەرگرن ینی چونکە بەڕاستی ئێمە خەڵکێکی زۆر زۆر توش بووە نازانم لە ڕووی عیلمیەوە ینی بۆ بابەتە چی زەڕورە مەسەڵەن سەلێکشنی خەڵکەکان بکەین یان هەمویان وەکو یەک وەریگرن سپاس. Okay, so if I actually the empirical evidence the evidence for immune response is so if you go through the literature available and the experience of other people in other countries, and also looking into different each vaccine separately. So we have two shots actually for each vaccine. So it takes from 4 so let's say from 4 to up to 12 weeks. So in between two shots. During this period of time, there will be, let's say, immune response. There is a variation among different people. So genetic variation and other factors play a role. But again, when we come to our target population, so who to be vaccinated, who not to be vaccinated. So priorities actually play a role in this case. So I think the next session will be on the prioritizing different group of people. But again, if someone, let's say roughly saying that, if someone has already contracted the disease, if you even vaccinate that person, it's all right. So, but we need to think of the limited resource, let's say vaccine that we have in hand. So in this case, again, prioritization of the vaccine
for those who are at the front lines of the disease, and also those who need that vaccine actually is an essential issue. But in terms of our immune response, anyone who has contracted disease, of course, if you may know that first it will start with IgM, then it will turn into IgG, which is a more prolonged, actually, immune response, let's say humoral or antibody response. But again, that person, we need to think of people who are also continuously exposed to the disease. So in a family, say they have the virus, and from now on, every now and then, they will contact, exposed to the virus, and their immune response will be boosted, actually. So it's kind of vaccination, automate, say, autogenous vaccination. So as to how long the immune response will be preserved, actually, in body, it takes at least, so it will, based on the evidence, actually, it may take, varies actually between 6 months up to 1 year. So pretty much the same as we have the case with influenza virus, flu vaccine and virus. We may actually need to have this sort of vaccination every year. Thank you. I'm not sure about that, but this is how it looks like. Thank you. Mr. Sasan? Mr. Sasan? Actually, we can discuss, Dr. Sarang, maybe after the session, because we don't have time. The answer of the question, he asked that if someone has the COVID-19, can have the vaccine or not? He can. But after 6 months, according to the last guidance of WHO, if anyone got the disease, he can take the vaccine after 6 months. That's last, and there is no need to do any immunological study before. And you don't need to do IgE for him before vaccination. So the guidance is that if one get the disease, he can take the vaccine after 6 months. Thank you. Okay. So it's already immunized. بانی تاماش زۆر سپاس بۆ هەموو لایەک یەک پرسیارێکم هەبوو بۆ بەڕێز مستەر کەمال ئایا دەوری ڕێکخراوەکان با بڵێن NGO-کان چۆن دەتوانن لە قۆناغی ئایندەیە دەوریان هەبێت و کار لەسەر هەر لایەنێک بکەن لە کاتی ڤاکسینەکەیە چۆن بتوانن هەماهەنگی کەرتی تەندروستی بن وەک NGO-کان بەتایبەتی زۆر سپاس. Please, you have 1 minute to answer for each one, 1 minute. I will be quick. Yes. Okay. Thank you very much for the question. As I mentioned, planning is important. I mean, this session comes really on time because now we are doing the planning for the next step. So definitely with the engagement of Ministry of Health and the Department of Health, they are the one to lead, and either international organizations as UN or even the NGOs, other international or local NGOs, they should be within or adhere to the plan to the Ministry of Health and UH. We as WHO, we are advisory to the Ministry of Health and we support them. So which means that we have to make a collective role and we should adhere to any plan which come out from Ministry of Health. Okay, thank you. Dr. Benar, please, a short question. Dr. Benar. Thanks for this beautiful, informative discussions that we made this, but I have actually a question and a suggestion. My question is for Dr. Sarhang. Dear Dr. Sarhang, from your past experience, how long do you think the vaccination will take to vaccinate our population? This is from your past experience. And I have a suggestion for like following up the immunization process, like post-immunization. I would like you to have a plan to cooperate the universities with you so that they can
make research for what happens after for those who are vaccinated. Thank you. Thank you for your suggestion. Actually, it's very simple to make such a study, but would you please answer Yes. for 1 minute, maybe? The question is about that, how long we will take to vaccinate all the population. Really, our target is now only 20% of the population because of the shortage of the vaccine in the world, not only in our city or in our region. So also vaccination, the number of people vaccinated depend on the availability of the vaccine and also on the sites you are opening to vaccinate people. Because for Pfizer, we are opening only 3 sites. In each site, we have 4 or 3 or 5 teams. For instance, each team, if they vaccinate 100% per day. So 4 teams, if, for instance, in Erbil, I have 10 teams, it will be 1,000 per day. 1,000% per day. For 1 month, it will be 30,000. So it depends on the availability of the vaccine and the size of vaccination. If I have vaccine enough in a good quantity, and also I have sites to vaccinate, if I increase the size of vaccination, for instance, in Erbil, I have 140 health center with vaccination units. If I open it in all of them, so the number of persons vaccinated per day will be much higher. And depends on the type of the vaccine. For the Pfizer, I cannot do that because it needs special cold chain. But for the vaccines that need 2 to 8 degrees centigrade for storage, so I can increase my my vaccination units. Now we have 2 plans in Kurdistan region and Iraq. Plan for Pfizer, which is 3 centers, and another plan for other vaccines for that needs ordinary or storage condition. For that, in Erbil, we have 81 centers. We assigned 81 centers to vaccinate. So if each health center vaccinated 150, so the number will be large. So it depends, your question. Dr. Harish? Dr. Harish and... سپاس وڵا پرسیارەکەم سەبارەت بە ستۆریج بوو کاکتۆر سەرهەنگ دەمویست بزانم ئەمە وەکو فارماسیست دەزانین ئەگەر مەسەلەن ئەنسۆلین لە ڕوم تەمپریچەر بی لە 25 پلەگەرمی بی ماوەی مانگێک دەمینێتەوە بەڵام ئایا ئەو ڤاکسینانەی کە هەیە پێش مەسەلەی ڤاکسینی کۆڕۆنا ئەو فلووەی کە ئێستا تەوزیع دەکرێت ئەو ڤاکسینی فلووە ئەگەر لە 8 زیاتر بی چەند سەعات دەمینێتەوە ڕۆژێک دەمینێتەوە یان هەر یەکسەر ئینئاکتیڤ دەبێ یعنی ئەوە یەکێکە لەو کێشانەی چونکە ڕۆژانە لە مستەشفیات دەیبینین لەو بنکانە یعنی کەسێک لە ژوورێک دەیباتە ژوورێکی تر لە شوێنێک دەیباتە شوێنێک هەر لە ناو مستەشفا هەمان کارمەند لە شوێنێکە لێ دەدا ئا کاریگەریەکە بە چەند سەعات دەقەڕە ئەگەر حسابی مەسەلەن ڤاکسینی کۆڕۆنا بکەین یەکێک لەوان مەسەلەن فریزینگە ئەوانەی کە ناقص 8 کە چێنجی دەکەی لە بۆ سۆلیوشن ئامادەکاری بۆ دەکەی دیسانەوە کێشەک دروست نابتەوە لەوەی کە ئەو سۆلیوشنە ینی پرۆتین یان پرۆتینە یان مەسەلەن مادەکە لە ناوی بگۆڕیان ئەوەتانی ئاکتیڤ سەبستانسەکەی نەمینێ زۆر سپاس زۆر سپاس کار بەڕاستی لقاحات باسی ئەگەر ئۆردنیرەکەی بکەین ئەوی لە ڕۆتین بەکاردێ دوو نوعمان هەیە هەیتمان هیت سنسیتیڤ هەیتمان کۆڵ سنسیتیڤ فحتا دانانی لەناو سەلازەی تایبەتە ئەوانەی کە بە زوو بە گەرما تێک دەچن ئەوانەی بەبەستان تێک دەچن حساسترین لقاح لە بۆ گەرما لقاح شەل ئەطفالە کە بەکاردێ ئەو ئۆڕەل پۆلیۆ ڤاکسینی پێ دەدرێت لێ ئەوە لە سارترین شوێنی دادنێت و لەسەر لقاحەکەی ئێستا ئەو لقاحانەی کە بە گەرما زوو تێک دەچن مؤشرێکی لەسەرە پێ دەرێن VVM ڤاکسین ڤیال مۆنیتەر ئەو ڤاکسین ڤیال مۆنیتەرە حساسە تارگۆشەکە و بازنەیەەکە ڕەنگەکەی دەگۆڕێ ئەگەر دەرەجەی حرارەی بەرز بووە ڤاکسین ڤیال مۆنیتەریش ئەنواعی هەیە ڤاکسین ڤیال مۆنیتەر 14 هەیە 18 هەیە 24 ئەوە بەس دەگۆڕێ بە دەرەجەی حساسیەتی لقاحەکە لە بۆ گەرما یعنی ئەگەر لقاحی شەل ئەطفال بینی لە دەرێدانەی کە 14 یعنی ئەوە لە دەرەجەی حرارەی معەیەن بە 14 ڕۆژ دەگۆڕێ
يعني أو حساسيته أمن إرتا حملاتي ذكر لأن كل بوكسي دسم قطري دم أو بي ام لسلا حتى أو درزي أو بي ام رنجي نقرابي كاريجري لقاحكا تشينية فدا قوريني لدري تم ببينيتوا لبزبط بستانيش عند لقاحيا ببستان تقدسي يا كم لقاح ببستان تقدسي لقاحي هيباتيتس بي هل بتناقص نيو تقدسي تێکچوونەکەشی ئەوەیە کاریگەری نامینێ کەواتە ئەو مادیبوونە زیادەی ئەو پارەی سەر دەکەی کاریگەریش نەبی زۆر گرنگە ئەوانە هەموو حسابی لۆکرایە لە بۆ ڕۆتین خەڵک لەوانەیە ببینی لقاح لەسەر مێزە لە وەختی لێدانی دەرزی لقاح لەسەر کوڵبۆکسە لە دەرێ ئەوانە هەموو حسابی لۆکرایە هەدەفی مە گەیاندنی لقاحێکی کاریگەر لە بۆ کەسێک کە وەری دەگیت لە بۆیە هەندێک ئەو شتانە کرایە بەنسبەت کۆڤید ئەوە بنسبت ئەوانەی کە 2 تا 8 دەپارێزرێن تەفاسیلەکەی مایە بەڕاستی لە بەرەوەی ئەپروڤ نەکرایە دەبی تەفاسیلی بێ ئایا بە چەندی تێک دەچی VVMی لەسەر دەبی یان نابی تەفسیلی بەڵام ئی ڤایزەر کە ئێستا ئەعلان کرایە ڤایزەر ئێکسپایرەکەی شێڵف لایفەکە 6 مانگە مۆدێرنا مانگەکە لە دەرەجە حەرارەی ناقص 7 بەڵام کە هینات لەناو سەلاجەکی احتیادی دانا 2 تا 8 دەتوانی تا 5 ڕۆژ بەکاری بینی کە هینات لە دەرێ تاوانتەوە دەبی بە 6 ساعت بەکاری بینی پاش 6 ساعتی ئەوی ماشەوە دەبی فڕێدی ئەو شتانە هەموو تەدریبی دەوێت یعنی ئەو تەماشای ئەو لمتێشنەی لەناو ڤایزەر هەیە تۆزێک زەحمەتە حتا لەوانەیە تەلەفت زۆر بی بەستەجڕێت کە دکتۆر باسی کرد لقاحت کردەوە 6 ساعت کەس نەهات چی لێ دەکەوە تەلەف دەبێت بەرەبەر هەندێک ئامادەکردنی و تعبیەکردنی جەماهیری زۆر گرنگە یعنی پێش لقاحەکەی خەڵک ئامادەکەی کە تابێن لقاحەکە وەگرن ئەویش زۆر گرنگە نەک هەتا و تەلەف بینین تەلەفمان زۆر. Thank you. The last question from Dr. Zana Saida. زۆر سپاس دەستخۆشی لەم جۆرە کۆنفرانسانە دەکەین هیوادارین بەردەوام بێت و لە شارەکانی کەش ئەنجام بدرێ. سەرەتا بە دوو پرسیارەمەیە من پرسیارێکم بۆ تەوجی وزارەتی تەندروستیە ئایا لە سەرەتای سەرهەڵدانی ئەم ڤایرۆسەوە تاکو ئێستا ئەو پلان و میکانیزمانی کە دایانناوە تا چەند سەرکەوتوو بوونەوە لە چ قۆناغیەکە نەیانتوانیوە لە ساسا هەدەفەکەیان بپێچین. پرسیاری دووەمم ئایا ئەو ڤاکسینەی کە دەگات بەڕێستان ئاماژەتان پێکرد کە بە ڕێژەیەکی مەحدودە سەرەتا بۆ کارمەند و دکتۆرانی کە لە ناوەندی تەندروستی کار دەکەنەوانین لە ڕێزی پێشەوە بەڵام ئاماژەتان بەوەدا لە مەرحەلەی دووە بۆ ئەو کەسانی کە تەمەنیان هەیە و نەخۆشی درێژخایانیان هەیە بەڕێستان ئاماژەتان پێدا کە فۆرمێک پڕ ئەکرێتەوە بۆ ئەو کەسانە ئایا وا باشتر نییە تەنسیقێکی تەواو لەگەڵ ئەو سەنتەرانە بکەن کە دەفتەری نەخۆشی درێژخایانیان هەیە بۆی بتوان ئەو کەسانە بە ئاسانی بدۆزرێتەوە چونکە ئەو میکانیزمی ئەو فۆرمە باستان کردووە قورسە ئەگەر لە شوێنێکە خەڵک کۆ بکەیتەوە قەڵەباڵەخێکی وا دروستەکە یاخۆ ئەتوانن چەند تیمێکی گەڕۆک دروست بکەن بۆی بچن ئەو کەسانە بدۆزنەوە لە ماڵەکانی خۆیانە فۆرمەکانیان بۆ دروستکەن ئەو وەختە بیان کوتن چۆن وەکو سامپڵ وەرگرتین لە سلێمانی و لە شارەکانی کە چەندەها تیم دروست کرابوو لە ماڵان ئەو کەسانەی کە بە تەمەن توانای مادیان کەما چون لە ماڵەکانی سامپڵیان لێوەرگرا دەستخۆش. Thank you. I think both questions are out of the scope of this panel, right? So the first one will be answered by the Ministry of Health representatives and the second one by the next panel. Okay. Thank you very much for your attendance and sorry for the delay in the start of this session, which this was out of our control. So sorry again. Thank you. بەڕێزان ئێستا برێکێکی 5 دقەیی وەردەگرین
لدر کافی بریک آماده توان برون سپاس
اسمع بصوت قولي مش ده شغل الليل. هلا حبيبي. عيني اسمعك ابد. انا كل زين اسمعك. انا كل زين. اكو مشكله يمك بالانترنت او شيء ما اعرف. I don't know. يعني بس الصوت ماكو مو اوكي. إيه؟ الو. نعم. الو. عيني اسمعك جيدا. تسمعوني انتو؟ تسمعوني بالزوم؟ اوكي. اوكي ان شاء الله على بركة الله. ما افتح كاميرا ما قلنا.
الو 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 بس ركب بقى. الو 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 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ولو زور تأخيرات دقيقة فون اوديو لا هوتي اخ اوتي اللي رشت اسيلس اوت دكا استدي هم يكشد به لا 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 ليرا اوي او شيء اتش دي ماي اخ شنو دبي اوت اتش دي ماي بيدر مش بس اختار بيني بيرو هي بيني بيرو يعني اوكي اسبيد لينا سكت 1 2 3 كده عايز مشكلة تاي شير الزمة الزمة كم هي 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3
Okay. Welcome, everyone. Our next panel is about defining the priority group for vaccination. My name is Rawand Kamaran. I am Public Relations Director of Kurdistan Health Summit. Hopefully, we can spend a concentrated, fully attended session because I think we passed the subjects regarding the vaccination until we are here to know who should get vaccinated first. So it's really a very tough subject regarding your opinions. I would prefer you to be involved also. We are on the stage, but we need each one of your opinion to have your input for the session. I would please request the speakers to come on stage. So I would like to introduce the speakers from left-hand side. It's an honor to be with them. Dr. Rebin Ahmed, medical doctor, founder and president of Healthcare Platform Institute. Dr. Ahmed Salah, Dean College of Medicine and Vice President, University of Duhok. Dr. Dashti Al-Bustani, member of Supreme Scientific Committee of Iraq of COVID. And we have on Zoom, Dr. Adnan Nawar, epidemiologist, public health officer of WHO Iraq. Welcome. Thank you. So I would start, we will start the session first with Dr. Rebin. He will have a 10-minute presentation. Then we will have a 5-minute speech from each of the speakers. Please, Dr. Rebin. Good morning. I will talk briefly about the values and principles in deploying vaccination for our people. So here's the question. Here's the policy question for policymakers. Which group of people in Kurdistan should get vaccination first? So we might think the answer, sorry about that. We might think the answer is straightforward, and maybe yes, it's straightforward, but it needs further details. It leads us to other further detailed questions that should be for prioritizing the groups to get the vaccination. For example, if we say the elderly population, starting from which age exactly? What is the percentage of that age in our population? And if we select healthcare workers, exactly how we define healthcare workers? And if we say essential workers, how and on what basis we're gonna define essential workers? So the main goal and the main mission of vaccination, briefly, is ending the pandemic and returning life to normalcy. But that's only the mission. That's the main mission. That's the ultimate mission. What are the goals of vaccination program? It is different. When you have vaccination program, it goes through multi-steps. When you are just talking about the vaccination, it's just to end the pandemic. But when you have a program, you should ensure many goals inside this program. For example, the goal number 1, to ensure the safety and effectiveness of the vaccination from the first step until it gets to the people's arm. We should ensure the quality and effectiveness of the vaccination. We should maintain the quality of the vaccination during this process. And the second goal is to reduce the transmission, mortality, and morbidity of the disease.
The third goal of vaccination program is to help minimize societal functioning. So it means we should take a consideration, take economy of the country into account. The last goal of vaccination program is to ensure equity rather than equality during vaccination program. So this picture shows you the difference between equity and equality. So certain people with special circumstance needs special assistance from government to get the equal opportunity for vaccination. We have balanced goals between reducing the disease burden on certain people and between functioning, preservation of the societal functioning. So on one hand, you have prevention of morbidity and mortality, and on the other hand, you have preservation of societal functioning. So while you're reducing the mortality and morbidity of the people that are at higher risks to get the severe form of the disease, you should also ensure that the society is well functioning. So the groups that goes under prevention of morbidity and mortality is a well-known group. For example, elderly population above 65 or high-risk population with chronic medical conditions. And the other groups that goes to the preservation of societal functioning is healthcare workers and frontline essential workers and other essential workers in the community. When we try to select any group to get the vaccination first, we should have three principles in mind. First, science, then implementation process, how feasible it is, and lastly, ethics consideration. First, talking about science, the three main elements here includes incidence rates, hospitalization rates, and mortality rate. Those measures can be considered when you select a group, which group can they have the higher incidence rate and hospitalization rate or mortality rate of the disease. So, and the second principle is implementation. For example, you can have a group of people that scientifically at higher risks of getting the disease and severe form of the disease, but it is not that feasible to get the same quality within the process, and maybe the safety is an issue here. So ensuring safety and quality of the process, and after that, efficiency in distribution. So getting the vaccination into some people's arm might be not easy as we think about. And feasibility of the process is also important. When we talk about ethics, that's one of the main elements of public health. We should ensure that we take into account maximizing benefits and minimize the harm of the people that they have higher burden of the disease, and promote justice. For example, some people, they have barriers to get the vaccination. Some people might not be able to abide by the rules because of their special circumstance. For example, IDP people in the camps. And finally, mitigate health inequities. So it means equity rather than equality. And I will briefly just mention principles that's been designed by Strategic Advisory Group on immunization by World Health Organization, which is a technical document that guides each member state to how to prioritize groups for vaccination. They have designed 6 principles with 12 objectives. I'll just mention, in the essence of time, I'll just mention the principles. So
The first principle is human well-being, which includes the economy side, the social side, and the health side of the community. Equal respect for all, global equity, national equity, reciprocity, especially for healthcare workers, and finally, legitimacy of the process. Thank you. Thank you. Organized presentation. Okay, then I would like to start with Dr. Dashti, as you are now in the committee of Iraq for vaccination. So based on which recommendations, or did you start already to have recommendations for the priority group? And if yes, which group? And what is the recommendation, whether it is localized or is it international? We have 5 minutes, please. Yes. Good morning to all. Actually, as a member of the Supreme Scientific Committee of Iraq, I am honored since July 2020. I am a member in this committee with a number of professors from Baghdad, Basra, and from UK Iraqi professors there. We discussed a lot. We had conducted a lot of Zoom meetings and discussed this priority of COVID-19 vaccine. And we depend on the NHS recommendation of priority of vaccination, the FDA recommendation for priority of vaccination. And we put the recommendation, the first priority was to the medical personnel. And as a member of the COVID-19 vaccine committee in Kurdistan, we calculated that according to the WHO, we need 20% of vaccination of our people. It is 1.25 million. We need 2.5 million shots of vaccine. And at the beginning, the medical personnel, especially the people who are working in the COVID-19 wards and hospitals, should be vaccinated. This is the number one priority, to protect them. And the health personnel, we calculated in Kurdistan, we have about 30 to 40,000 people. So we need 60 to 80,000 shots of vaccine if it was 2 doses. So by this, we will cover this. And after that, we conducted a relationship with the Statistic Directorate, Mudir Ihsa, and he gave us the age groups. We should start with the age 90 to 100. After that, the 80 to 90, 70 to 80, 60 to 70, and after that, 50 to 60 with chronic disease like hypertension, diabetes, malignancy, immunosuppressed, chemotherapy, etc. These are risk groups. If we compare our condition with the UK, with the USA, they had 5% of their population medical health personnel. They need 5 million vaccination to the health. We need only 30 to 40,000 in Kurdistan, fortunately. So the number is not so much. After that, we can also add the 1% of VIPs to the, and they are a small number. We can add the military forces, Peshmerga, Asaish, police forces, these also after that. This, and the left, at the end of the 2021, the other, anybody volunteer or come for vaccination, even if he is young, especially the school age groups, the college people, students, to prevent transmission of infection in these groups. And according to the WHO guideline, we should vaccinate in 2021, 20% of population. According to the manufacturing capacity of the vaccine, the factories, at 2022, we should vaccinate 30%. And we have 10 to 20% of people who had been immunized by infection, whether 85% of asymptomatic or 15% of symptomatic people. So we will reach to 60 or 70% of population. And this is called herd immunity at the end of 2022.
So as far as this mission is conducted in the coming 2 years, we can be able at the end of the 2022 to get rid from our masks and to start our usual life at 2023, hopefully. And this is the schedule which I think we should follow according to the authorities which I mentioned. The same apply to the Iraqi guidelines, priorities, and the Kurdistan committee priorities, which we conduct with Dr. Aram and the other members. And even infected people can get the vaccine if they want after 3 months of infection, or some say 4 months or 6 months. So it doesn't matter. So infection to COVID-19 is not mean immunity to not be infected in the future. It is transient, and they tested the IgG, IgM of them, especially the IgG. They found that it will disappear or vanish in 4 to 6 months. Thank you. Okay, thank you, Dr. Dashti. Okay, so what I understood from the phases that we are bringing to vaccination of the groups is, first of all, it will be medical personnel. Yes. Then we have age group according to the age. According to the mortality. According to the mortality. Then we have military forces and volunteers. Yes. So, Dr. Ahmed, based on what Dr. Dashti mentioned, do you think that evidences and medical research are important to have this criteria of stages? Thank you for inviting me to be a member in this panel. Of course, it's very important and urgent thing to involve the researchers at medical colleges and institutions to help the health sector to look for whether the vaccination is going to be successful or not. And on the other hand, to look for which sectors are urgently should be started to be vaccinated with. Because you know that, however, in my opinion, I think it is a little bit late for these things to be done. I think it would be much more earlier. Our plans are ready and strategies are ready to start with the vaccination and how to start with, but yet it's not too late again. I think the prioritization of the groups that to enter or to be involved in the vaccination process should be based on one thing: the statistics that are reported by the Ministry of Health. Why? Because you know that any community, there's a variation between communities. Our community is unlike the American and UK and European communities. So it's very important to look for the statistics, because you are experiencing the COVID-19 since, say, it's almost 1 year. So what are the statistics that which sectors of our community are much more prone to be infected? What are the age range that are much more went through the morbidity and mortality rate? So based on the statistics of the Ministry of Health, it's very important to plan our strategies and to prioritize our vaccination process. As I went through the plan of the USA, for example, their prioritization is based on one thing: age 75 and older. So is that applicable for our society? Are those data and reports that have been based on to plan for the strategy for vaccination in USA are applicable in our society? Is that true that the age 80 and 75 and over is the first line of prioritization to start with the vaccination? Yes, I do agree that the healthcare sector is the first line of vaccination. It should be. And there are some other lines or some other front lines that are dealing with the people. Just for example, the teacher in the schools, the manufacturers of the food supply. All of those are good prioritization groups to start with the vaccination. But yet, there should be a plan based on the reports and the data reported by the health ministry, because it's the only focus that are giving us the exact idea throughout the last 1 year, what we were experiencing and what are the most vulnerable sectors in our community that have been
infected with the, say, in the vaccination pandemic. So that's why there are two things we should have to differentiate between them. The professional sectors, yes, the healthcare sectors, security officers, just like the Peshmerga, the security, the Asayish, the police, they are the first line of social activities, the teachers. But in regard to the age range, I think it's better to go through the data of the Ministry of Health and to look for which are the most vulnerable age range that have been infected in our society, unlike the societies of the UK or say the American society, because you know that our society is definitely have some variations in their ethics, in their social activities. And as I know, in the Hague, the rate of the infection among the younger is much more higher than other ages. That's why the reports are important. In this term, the researchers in colleges of medicine and institutions of medicine, pharmacies, nursing college, can help the vaccination processes to look for the best sectors to prioritize and to start with as a group of the prioritization for the vaccination. Yes, as answer for your question, do colleges and universities can be helpful in this process? I agree 100% that it will be much more helpful and the research or reports of the research and the data of research can help the vaccination processes a lot. Thank you. Thank you, Doctor. So Dr. Ahmed is asking, can we plan other countries? Can we implement other countries' system on vaccination on ourselves? And how much statistics of Ministry of Health is helping us in this issue? I will just ask Dr. Adnan if he is with us. Dr. Adnan, can you hear us? Yes, yes, I am here. Okay, Dr. Adnan, my question is, I know that there is a full roadmap for the vaccination priority in WHO. So I have two questions. The first one is, can we implement a system from outside, whether it's from Europe or from USA, into our community as an epidemiologist? And the second one, how much this roadmap would help us for the region? Okay. Thank you very much for this nice invitations. And I would like to highlight certain points. Actually, there is a difference between the Iraqi communities and the other communities regarding the age groups, lifespan of the age groups, and so on. The roadmap of the WHO is the outline of the how to prioritize the those who are candidates for the vaccines. So we can apply it, but we should depend on our data, the data of the Ministry of Health. But I think our data goes with the roadmap of WHO. For example, the first priority of those who should receive the vaccine are the medical staff. Actually, under this title, we should categorize this big title, medical staff, into another categories. For example, medical staffs who are elderly, medical staffs with comorbidities or with risk factors, and so on. Till now, we have 29,000 of our medical staff affected by the COVID-19, with about 180 deaths. I think this number is a significant number, so we should put this category and as a priority for vaccinations.
Regarding the age group, actually the mortality about 35% of mortalities among the COVID-19 are with comorbidities. So the second priority is those people who have risk factors, diabetes mellitus and ischemic heart disease, hypertension, and so on. Regarding the age group, this is a category for vaccinations. About 2/3 of the cases of the morbidity cases, mortalities are more than 55 years of age. So the idea about the prioritizing the affected or those who should be vaccinated according to this data, which is the official data, and it is the Ministry of Health data. Just I would like to mention as well that the accumulative number or the total number of those who are under risk of COVID-19, according to the statistics of Ministry of Health, is about 12.5 million people. We hope to vaccinate all Iraqi citizens, but as you know, the shortage of vaccine is another obstacles or other issue to be considered. In a brief, when we say this is the first priority, we should categorize this first priority according to other indicators and so on. Thank you very much. Thank you, Dr. Adnan. So Dr. Adnan is agreeing on the categories, but he's just asking for the details of the category. For example, for the medical personnel, we should have more. But he told us a huge number of risk, which later I will come back to Dr. Lashti. Dr. Rebin, my question is, you just heard from all that we have groups and categories. So, and we know that actually we don't have a survey for the population, which is real, that tells us how much is the population. Do you think in the absence of a statistical view, we can help the community with the vaccination? سواز بۆ پرسیارەکە دکتۆر چەند کێکی ئینگلیزی هێڵێ think globally act locally ئێمە ئەتوانین ئەزبوونی وڵاتانی تر و ئەو گایدانسی لە WHO و مؤسسەکانی دیکە هەیە بەکاریان بێنین لە کوردستان و ڕێنیشاندەرمان بن بەڵام لە هەمان کاتدا ئەو داتای لە ناو کوردستان هەیە ئەبێ سوودی لێ بگیرێت ئێمە کە دێنە سەر بابەتی داتا لە کوردستان ڕوبەڕووی کۆمەڵێک بەربەست دەبینەوە کە بە جوانی ناتوانێت یارمەتیمان بدا یان یارمەتی لایەنی پەیوەندیداردا بۆ بڕیاردان لەسەر بنەمای داتا evidence based decision making بۆیە بەڕاستی لە کوردستان ئەمە بەربەستێکی گەورەیە بەڵام ئەمە مانای ئەوە نییە نەتوانین بە هیچ شێوەیەک سوودی لێ ببینین ئەمە سەرەتا ئەبێت دێمۆگرافی خەڵکی کوردستان دانیشتوانی کوردستانمان بەردەست بێت بە هەموو چینەکانی تەمەن و بابەتی دیموگرافیا و پرۆفایلی پزیشکی بۆ کرۆنیک دیزیزەکان چەندیان کرۆنیک دیزیزیان هەیە و چۆن ئەسەلمێنرێت کرۆنیک دیزیزیان هەیە و کامە کرۆنیک دیزیزەکان ئێمە هەڵبژێرین بۆ نمونە لەوانەیە کۆمەڵێک کرۆنیک دیزیز لە وڵاتانی دەرەوە هەبێت ئەوەندە جێگرنگی نەبێت بەڵام لە کوردستان داتای ئێمە پیشانی بدا کە ئەوانەی ئەو کرۆنیک دیزیزیان هەیە زیاتر ڕوبەڕووی سەختی کۆڕۆنا ئەبنەوە یان بە شێوەیەکی چر کۆڕۆنا ئەگرن بۆیە داتای لۆکەڵی گرنگێکی تایبەتی هەیە و بە تایبەت باسی لایەنێکی ترت کرد بابەتی سێرڤەی ئێمە بزانین تا چەند خەڵک هەر وەک ڤاکسینیشن لێرە بە شێوازێکی اختیاریە تا چەند خەڵک وەری ئەگرێت ئێمە سێرڤەمان هەبێت لەو کۆمەڵانی بە تایبەت لە گروپای یەکەمینەکانی کە ئێمە پێمان وایە لەوانەوە دەست پێەکرێ بۆ نمونە ئەوانی بەتەمەنن لەوانی بەتەمەنن تا چەندیان ڤاکسین وەرەگرن گەر بۆ ئێمە دەرکەس تەنیا 150 ڤاکسین وەرەگرن ئێمە توانین بەشەکەیان بەرچاومان ڕوونتر بێ بۆ ئەلۆکیشن دانانی ئەو بەشەی کە پێویستە بۆ ئەم تەمەنانە بابەتێکی زۆر لێرە گرنگ هەیە جەختی لەسەر بکەمەوە پێناسەکردنی گروپەکان ومن تۆ ئەڵێ
کارمەند و پزیشک کامە کاربەند و کامە پزیشک ئەوانی لە خزمەتن ئەوانی لە شوێنەکانی کۆڕۆنا ئیشەکەن ئەوانی لە ناو نەخۆشخانەکان ئیشەکەن ئایا ئەو کارمەند و پزیشکی لە شوێنە ئیدارەکانی ئیشەکەن ئەوانە ئەگرێتەوە بۆی پێناسەکان ئەبێ تێر و تەسەل بن هەموو ڕۆکان بگرێتەوە لایەنی لێکدانەوەی کەسی بۆ نەکرێت و ئەو گروپانی کە هەڵەستن بە دابشکردنی ڤاکسینەکە بۆ خەڵک بە لێدانی ڤاکسینەکە بۆ خەڵک ئەبێت تەواو وشیاریان هەبێت ڕابهێنرێن چۆن جیاوازی بە گروپەکانەکەن چۆن ئەیسەلمێنێ کە تەمەنی ئەمەنێ ئایا ئەگەر یەک مانگ مابوو بگاتە تەمەنی 65 ساڵ ئەیگرێتەوە یان نایگرێتەوە چۆن ڕوبەڕووی سیناریۆ و ئەگەرە جیاوازەکانە بنەوە ئەمانە هەمووی پرسیارن ئەبێ پێشتر وەڵام بدرێنەوە پێش دەستپێکردنی پرۆسەکە ئەگەرمانەوەی لە شێوەی بە شێوەیەکی سیستەماتیک ڕوبەڕوویان ئەم پرۆسە جێبەجێ بکەینەوە هەتا لە گروپی بەتەمەنەکان ئایا لە چەند ساڵیەوە دەست پێ بگرێت لە 50 ساڵیەوە لە 6 ساڵیەوە کە لە 6 ساڵیەوە بڕیارەدی لەسەر چ بنەمایەک بۆ نمونە بە ژێرەی کۆتا داماری دەستەی ئاماری هەرێم نزیکەی 330,000 کەسی کوردستانە بێت سەروی تەمەنی 65 ساڵی بێت ئایا ئەو بەشەیە لە خەڵکان هەمویان ڤاکسین وەرەگرن یان بە چ شێوازێک ئەم بەشە ئەو بەشێکیان لە گوندەکانن چۆنەگا بە گوندەکان بۆیە لە سەرەتا هەنگاوەکانی ئامادەکاری ئەبێ ئەم پرسیارانە لە خۆمان بکەین وەڵامیان بدەینەوە کاریان لەسەر بکەین پێناسی هەموو گروپەکان و سەب گروپەکان بکەین اینجا دەست بە پرۆسی کە تەمناکەی لە مانجی سەیان چوار کە دوێنێەوە ئەوڕۆ باسکراوە ڤاکسین بێت ئەو کات ئەو پلانە ڕوو ئامادەکراو بێت بۆ خەڵکانیش ڕوون بێت لە ئێستاوە بۆی متمانەیان بە ڤاکسین زیاتر بێت ڕوون بێت کە بۆی ئەویش ئامادەکاری بەرچاوڕوونی هەبێت لە چ گروپێکە و بە نزیکەی کی ڤاکسینەکە وەرەگرێت. Thank you. I'll just remind the attendees that after 2 minutes discussion with Dr. Dashti, I have some question. We will come for any question from your side and any input or any feedback from your side to add. Dr. Dashti, as a conclusion from all, they are requesting, and you know, you are the committee, so I have to come back to you. So they are asking for the details of the category, like if it is about medical and healthcare professionals, which one, which doctor, which nurse, who is the one who's working, whether it's the front line, the direct one, or the others. This is first. Second, you said at the end of 2022, we will take off the mask. Okay, what are the challenges that you will face from the discussions that we had now? If we couldn't make it, what is the next step from your side? And what are the data they are requesting? Is it available now from the ministry or not? Can I speak in Kurdish? بله حز كم بكردي قسم كم لبروي يعني زماني دايك بأسان دي قسم كم لراسي دا يعني إحصائياتي دوي يعني مرة لقال أو برايانا يعني هاورام في اسمها بإحصائية دقيقة تنها إحصائية باش لعراق لصال 1950 حفت كرا للشيخ حفت لبوزع نكرة لحفتها وحفت كرا لهشتا وحفت نكرة على أساس قرار بودا صال زارك قرار بوديسان عيني 2007 بكري فشلي هنا اما بيوستي من بداتها اگه احصائي عام هبي العراق او داتها ما نيه بداخله خوزقه همو عراق بايومتري هبي خوزقه همو عراق احصائي شي تواب هبي حتى مشكله ما نبي لانتخابات مشكله ما نبي لحصي هرم يعني زور مشكله هي مربوطه باحصاء او ياك ناحيه اواني يعني برايورتي يعني هي اللي بورقتن طبعا اواني لا خوشخاني كورونا دوام دكن اواني برايورتي يعني هي وزيادتر مقيم دوري ومقيم اقدمه يعني مزمد السستر اواننا طبعا سائق اسعافي زور سائق اسعاف كان ما توجبوها وهندشيان يعني بداخله شهيد بونا كواتا يعني اواني هاي ريسكن واواني كادر تبين وعمري عن قولها اواني سروي بنزانا خاصه اواني نخوشي دريش خانين اوانيش برايورتينا طبعا باشوي دي اواني ثمانه كان احصائي دقيق مانيه بس اما فيوندي ما مدير احصائي هوليري كبدا دليه او عنده 1000 كاس مان هير لانه هاد برو سروت يعني حساب ما كد اجر اما لا نو هاد لو هشتا لو حفتا لو او بين دتوانين بدو سما
يعني كادري توبيش خلاص كين او ايج جروب كانش خلاص كين او زادين اواني كرونيك ديزيزو في اي بي شروكو اماجن بيكت نحيشي نفسي هيك في اي بي دي لقاح ده التلفزيون دي بينن يعني لولاتان ك يعني برس سروك وزيران سروك شي كومار يعني مليك يعني وزير تندرستي كم دار لقاح لي دال فيش خلصي بۆ تشجيعکردنی خەڵکە چونکە دڵاڕاوچەیەشی زۆر هەیە ناو خەڵکی دەڵێن ئەو لقاحە لەوانەیە تووشی شەلەل بکات تووشی زەڵتە بکات تووشی حساسیت بکات فەوە ناحیەکی نەفسی هەیە کە لە بۆ خەڵکی ئەوە بکرێتن و سپاس دکتۆر دەشتی دکتۆر عەدنان باس لە ژمارەیەکی زۆر زەخم دەکات کە وەکو ستاتیستیک دەڵێ ئەو کەسانە لە عێراق ئەوانە لە ڕیسکن ئایا ئەو داتایە لە بەردەستە ئەگەر ئەو کەسانە هەمویان کەڤەر نەکرێن ئێمە دەگەین بەرگری جەستە و هەردیمونیتی بەخۆی یعنی ئەمە ئەحسامان هەیە لە وەزارەتی تەندروستی ئەمە 30 هەتا 40,000 کەسمان هەیە یعنی هەموو کادری تەندروستی بە مۆزەفەکانی وەزارە سەحەوەش کە یعنی زۆر ڕسکیان زۆر نییە کەواتە یعنی ئەو عەدەدانە بەو شێوەیە زۆرە نییە کە باز دەکرێت ئەمە حسابمان کرد لە هەولێر و لە کوردستان زۆر ئاسان دەخلالی ئەو 120 تارگێتە بگەینێ لە نهایەتی 2021 يعني او عراقيش هر خطتكي او 8 مليون كاس ترقيع كاتن ل 30 مليونكي 120 كان هو خطي يعني سوبريم ادفايزري جروبي يعني ساينتفك جروبي او مجلس وزراء عراقيه كان مش اندام تيدا خطه 8 مليون كردستان مليونكو ربعك يعني 120 دانشتواني عراق وكردستان او ستاسيه كان لو صالي 2022 كشركه كانش بيرانا قال هون ده لقاح برهم بينن كواتا يعني نابي دلار او چمان هبي ما هو منزور لپیشا اگر مانجي دو سي حتى تساريج دست مان بيكت لو نهايتي سال دقينا تارجتي 120 دست خوش هیچ پرسیارێک هەیە بەڵێ بەس مایک ئەفۆن بەڵێ نه بەس ئەگەر مایکە بی مادەم نەنووسرایە نووسینەکە تەواو نەبووە مایکەکان تەوزیعکەن یادیە با دەست پێ بکەین بەڵێ دکتۆر سامان Good morning everybody. نظام بكردي بإنجليزي دكتور عدناني دكتور عدنان translate دكري يعني بإنجليزي translate ناكل بإنجليزي بقى. Thank you for all panelists. Thank you for the presentation, Dr. Rebin. Just I have a comment about the type of the vaccine. From yesterday till now, we are just mentioning about the efficiency of the vaccine, of the type of the vaccine, and logistic procedure for the transportation and storage, and how to getting what we have to take in consideration for us as a government is economic situation. I'm asking Dr. Rebin, what about the cost effectiveness? What about the comparison between the type of vaccines, which is important in the health economic to take in consideration, which type, about the price of the, because it affects the size of and quantity of the vaccines for the provision for all the peoples, or 20% in the strategic design in the 2021 that we have to at least to get 20% of the population about the number of vaccines. Just asking what about the rule of cost effectiveness and price and economic to be taking a right decision for the selection of which vaccine that we have to provide in Kurdistan region, because it's important as we know that there is more vaccines in the Europe and in the neighboring countries in different prices. It will start from the 2 to 3 pound till the 70 to $80. It depends on the type of the vaccine, type of the companies, and this is in addition to the scientific and logistic procedures. It's important for getting a primary study or something analysis for the selection of the vaccine to be cost effectiveness.
because it's difficult decision that you have to select about the £3 or 70 to $80 for one dose. Second, I think in the criteria and statistical issue, all you discussed about the last discussion, most of the issues that you discussed already done in the Ministry of Health in cooperation with the scientific and professional committees in the General Directorates of Health in every governorate about the implementing of criteria for which people, which age, and what about the priority. I think there's knowing about such criteria already done, and something more or less they have experience about the transportation and injection of such vaccine, but it need some other training that we have, our staff have to take training for the specific issue that specialized for COVID-19 vaccines, about the transportation or shaking of the vaccine and how to inject, what about the type of the syringe, you know, some details need, I think, all of the criteria have to be putting in our criteria or our legislation for providing of vaccine. About the statistic, yes, we have a defect in the statistic, in general statistic, including biostatistic, medical statistic. But for corona pandemic and outbreak, all the statistical data and data collection was in a good situation. And thankfully for all our staffs in the General Directorates of Health, in the Department of Health, and in the Ministry of Health, and thankfully for WHO, which is daily, they are recommended us and they design it about the analysis and all the equations that yesterday we looked at with Dr. Achiman that presented about some of the primary data. Anyhow, it is something more or less representative data for the pandemic, but it needs some other studies or some researches about the specific issues that yesterday I asked Dr. Zana to do some research about some confounding factors to the to COVID-19 patients, like stress or mortality among the people who have chronic disease or blood group types of the person. Anyhow, about this is my comment about the statistic. About the number of the healthcare workers and MOH staff, approximately more than 50,000 staffs, doctors and paramedical staff, including even service staff, around more than 50, because we have 50,000 employees in the Ministry of Health and some other people's working, we say also. They are working in our hospitals that they have to take in the priority of the getting a vaccine. What remaining about the asking a question for the Dr. Adnan, what about the criteria? Mostly, again, I will come back to my first comment about the cost effectiveness, about the selection of the price and economic consideration for selecting and deciding about the type of the vaccine in Iraq, that they already contracted and signed a contract with several companies, with COVAX and with Pfizer. So Dr. Adnan, do you hear us? Do you hear from Dr. Saman the question? Yes, yes, please unmute me. And my last comment. Yes, I hear. Yes. We have not to announcing some comments for the public that there is VIP is one of the indicators. Just I would like to say, Dr. Dersi, because sometimes say VIP. There is no VIP in the criteria. According to the governmental criteria, for all the health services have to provide for all peoples in equation. Equity is important, as Dr. Rebin said,
So I don't like to say in the interview with the media or something that VIP have to putting amount of the vaccine for VIPs. No, what we see in the TV in the countries that presidents or the minister of health have to inject and they will propagate in the media. This is just for the promotion, for getting the satisfaction for the peoples and for getting what you say, siqa. So this is not to be first one have VIP have to take. Just I would like to give your attention about this because it's not a criteria. Thank you so much. Thank you. Okay, thank you, Dr. Saman, for all the inputs and the adding points you had. Dr. Adnan, did you hear from Dr. Saman the question? Please, if you could answer. Yes, thank you very much. Regarding the cost benefit, actually, you know, the human being is the most, is the important. Whatever the cost of the vaccine, the human being is the important in our life regarding respected from the God and respected from others. Really, I don't have any idea about the price of multiple vaccines, but I know Pfizer, the Ministry of Health, talk with the Pfizers and they purchased about 1.5 million of doses, which is which will cover about 750 persons. According to the announcement of the Minister of Health, this doses should be arrive the country at last or the first quarter of 2021. The COVAX actually categorized the IMRO regions into countries. They put the priority for Sudan and for Syria. Iraq, they put it in those people who can pay vaccines from other companies. But there is a negotiation between the Minister of Health and COVAX so there may be a chance that the COVAX will increase the level of priority of the Iraq for like Sudan or Syria, maybe not, I am not sure. Just I would like to mention one point, that the Ministry of Health prepare a comprehensive plan for the vaccinations, for the priorities, for the how the vaccine handled from A to Z. This plan is done actually with the coordination and cooperation between WHO and UNICEF and the committees, consultant committees, experts committees, and so on. It is under the title of الخطة الوطنية لنشر لقاح كوفيد-19 لشركة فايزر في العراق. And it consists of 20 pages actually, as I said, from A to Z, and this plan may be distributed to the all DOH all over Iraq. And really, I already read it, this plan, and it's a comprehensive. Okay, Dr. Adnan. Thank you very much. Thank you. Thank you. The same question for Dr. Rebin, if you could answer. So to answer His Excellency, the Minister of Health, Dr. Saman's first question regarding cost-benefit analysis, I think is for the selection type of the vaccine is one of the most critical factors, because you know COVID-19 is a public health issue. It's not per individual, it's per society. Clinicians look at the patient as one person, but public health experts should look at the society, and that same applies for government. We should see the society, which one will have the higher impact and outcome per the community. So
when you see the comparison between the cheaper vaccines, and you will be able to provide more vaccines, for example, for 50% of the community, while you have higher quality, but fewer doses for the community. So of course, the eventual outcome, the last outcome would be have a good contribution, should have a contribution, and should be used as a basis for decision making on the type of the vaccine. So even for the priority groups, we have one principle that's called implementation, efficiency. Within that principle, efficiency is one of the measures that we should look at it when you see cheaper vaccination with that's more efficient. And especially for our government that we are in a financial crisis, that's another factor. Okay, thank you. I would ask Dr. Wael has a question. Dr. Wael. Mike, please. Yeah. First of all, I'd like to thank the panelists for the very informative discussion. My question now is not about me as WHO, but I'm taking the hat of the UNCT, like my colleagues as the UN country team. What are the plans basically for the IDPs and refugees? Will they be prioritized the same way as others? And again, see it from WHO perspective, I'm most likely sure that that will be the case. But I think the colleagues are always in need of maybe confirmation that the vulnerable groups, and again, according to the age and other criteria, they will be considered as well. Thank you. So, Dr. Wael, your question exactly, please, if you repeat it, for whom? Well, again, I think this is more like a brainstorming question. What would be the criteria for the IDPs and refugees residing in the region of Kurdistan? Knowing that the region has been extremely generous in providing comprehensive health care for both. So will they be also taken into consideration as part of the overall population or not? And again, this is not the WHO approach. This is more like the UN, question on behalf of my colleagues at the UN. Okay, thank you. Dr. Dashti, the refugees, are they included also for the vaccination? Actually, the refugees are priorities, but this is the role of WHO, UNICEF to supply them, because they are not Iraqis. They are refugees from Syria, from other countries. The health responsibility of the camps is shared between the Ministry of Health in Iraq and in Kurdistan regional government and the WHO and UNICEF. So they should participate as they are supplying for Syria and for Sudan, because they are with low socioeconomic status. They should do their job and supply the vaccine for these refugees camps. This is an official agreement with the WHO. These are areas of collection of these people under agreement of UN and WHO and UNICEF. So they should play their role. So, Dr. Wael, Dr. Dashti came back to you. So, yeah. To buy and procure, we are totally not into that type of support. And the other thing that I'm trying to say here, knowing that toward the end, again, we're talking about cost effectiveness. Since the government has taken the big responsibility of providing secondary health care to the IDPs and refugees with some support from the UN agencies. And I think, again, the region has played a tremendous role in providing the support, the healthcare support to both IDPs and refugees. So in that sense, I think it will be cost effectiveness will be considered aside from the politics, because in a way, if we are trying to vaccinate the elderly and those with comorbidities, then we're trying to save also our health system from being overutilized. This is the entry point that I'm trying to make here. And again, I know what Dr. Dashti is saying, there are so many politics behind it, but toward the end,
the cost effectiveness for this approach, like each level, irrespective of how much it will cost, but it will save the hospitalization, which will be a big, big burden on the health system in Kerala. Okay, thank you. Dr. Sabah. نیۆڕۆتان باش زۆر سپاس طبعاً پانێڵە بەڕاستیەکە لە پانێڵە گرنگەکان چکە دڵنیام لە داهاتووە دیبێتێکی سۆشیال دیبێتێکی زۆر گەوری لەسەر دروست بێ و لە کاتی هاتنی ڤاکسینەکەیە پێویستەکە کە وەزارەتی تەندروستی و حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕۆدماپێکی فیکسیە بێ بەڕاستی بۆ ئەم بابەتە چکە لە گۆڕانکاریەک لەو کاتەیە لەوە چێت کێشەی زۆر گەورەی تەکنیکی دروست بکە و مناقەشاتێکی زۆر گەورە دروست بێ لەسەر ئەو بابەتە بۆیە من بە باشی ئەزانم یعنی لە ئێستەوە ڕۆدماپەکە فیکس بکرێ و پلانێکی ڕێکوپێکی بۆ دابن لە شکە گۆڕانکاریەکە زۆر کێشە دروستەکە و خۆی بابەتەکە دیبێتێکی زۆری لەسەر بێت دڵنیام سەبارەت بە ڕۆدماپەکە من پێم وایە ئەو ڕۆدماپەی کە WHO یان هەر بەڕێزان دکتۆر دەشتی ئەوان باسی لێوەکەن زیاتر بۆنی پێش پاندمیکی لێت نەک دوای پاندمیک یعنی فەرقی هەیە مەسەلەن کاتێک تۆ تەوەقعیەوەکەی ڤایرۆسێک ئاوتبرێک بێ مەسەلەن هێشتا پاندمیک ڕووی نەیاوە تۆ حسابی کۆمەڵی شتەکەی بەڵام ئێمە ئێستا دوای پاندمیکی شتێک جیاوازترە یعنی بەڕاستی بۆیە من بۆ چوونێکی پێچەوانەمە یعنی زۆر باسی ستافی طبی کرا من پێم وانیە ستافی طبی پرایۆریتی بێ مەسەلەن بۆ نمونە لەبەرەوەی کە هەم ستافی طبی ئێمە ئەگەر داتا بێنین لەوە چێ ژمارەیەکی هەر زۆریان تووشی ڤایرۆسەکە بووبن و ئەو ژمارەیەشی کە ماوەتەوە خۆیان نەپارێزن ئەجوکەیتە دیانی ئەی تۆ پێم بڵێ ئەو کەسێک کە لە مارکێتێک یا لە نادیەکی شەوانە ئیشەکە یا ئەچێ لەوێ مەشروب بەخواتەوە یا کەسێک لەگەڵ ڕێزم بچێ بۆ مزگەوت نوێژەکە ئایا ئەوانە زۆر ڤەڵنەرەبڵن یا ستافێکی طبی بۆیە یعنی ئێستا کاتەکە جیاوازترە من پێم وایە باشترین ئیندیکیتەر ئەوەیە تۆ ئەو کەسانە هەڵبژێری کە پۆزیتیڤ نەبوون یا ڤایرۆسەکەیان وەرنەگرتووە ینی تووشین پەتاکە نەبوون ئەوە باشترین شتە ئەو کاتێ ئێمە توانین بەو ژمارەکەمە کە ماوە هێرد ئیمیونیتی دروستکەین طبعاً باز لە خۆیان نایەن لەوەی کە باز لەوە بکەن ئایا ئەو کەسانەی کە پۆزیتیڤ بوون پێشتر ڤاکسینەکە وەرگرن یا وەرگرن من پێم وایە ئەوە قەزەیەکی بزنسە یعنی بۆیە خۆیان لێ ناهێنا منطقیتیان نیە تۆ بە لايف اتنويتد ڤایرۆسێک یا بە کۆپی ڤایرۆسێک تۆ لە جسم تا ئیمیونیتی دروست بێ بەڵام خۆت ڤایرۆسەکەت گرتی بێ ئیمیونیتیت نەبێ یعنی پێویستت بۆ بێ ڤاکسین وەرگری بۆیە باشترین طریقە بەڕێی من ئەوەیە کە ئەو کەسانەی کە نێگەت یعنی تا ئێستا ڤایرۆسەکان وەرەگرتو ئەوان ڤاکسین وەرگرن پێش هەموو کەس و ئەگینا بابەتەکانی تر مەسەن تایتڵی کۆمۆربیدیتی تایتڵێکی زۆر گەورەیە بەڕاستی یعنی تۆ بێ وەکو دکتۆر وان باسییان کردبێ کەتیگۆرایزیکە یعنی مەسەلەن ئایا کەسێکی ئەسما لەگەڵ کەسێکی هایپەرتێنشن وەکو یەکسەر ڤاکسینیان بینێ بەشکات یانەبێ ئەسماکە مەسەلەن پێش هایپەرتێنشنەکە وەری بگرێت لە قۆناغێکی ترە ئەی ئۆبێسیتی مەسەلەن ئەی سمۆکین ئەی یعنی کۆمەڵشتی زۆر وردە بەڕاستی پێویستی بەوەیە پلانەکە زۆر ورتر و زۆر دقیقتر بێ و تارگێتەکەش یعنی بزانین ئایا تارگێتەکە پێکێ یان نا وە زۆر سپاس دەستخۆش دکتۆر سەباح کاتمان زۆر کەم ماوە بەڕاستی بەڵام ئاخر 5 دقەیە دەمەوێت پرسیارەکان تەواو بکەم دکتۆر بڕیار هەیە دکتۆر بڕیار بڵێ زۆر سپاس بۆ هەمووانەی بەشدار بوون لە ئامادەکردنی ئەم کۆنفرانسە بەڕاستی زۆر لە کاتی خۆیەتی زۆر سوودێکی باشی دەبێت پرسیارەکەم هەرچەندە نیواونی و باس کرا لە پەنەڵی پێش و شاو ئێساش بەڵام بەڕاستی جوابەکە وازەح نەبوو ئەوەیە کە ئەو کەسەی توش بوو بێت ئایا ڤاکسین وەربگرێ یان نا جوابێک درایەوە لە پەناڵی پێشوو کە دوای 6 مانگ ئەتوانێ وەری بگرێت باشە احتیمال لەسەر چی ئەکرێ بۆ ئەوەی کە ئەو توش بووە ئایا هەر بە هستری یان پێویستە هەمووی فەحسی ئیمونۆلۆجی و ئەنتی کۆڤید IgG بکرێ چکە بەڕاستی ئەوەش چەندەها کەیس هەیە کە ئەڵێ من توش بووم هەموو ساین و سمتمەکانی هەیە کە فەحسی بۆکەی IgG نێگەتیڤە ئایا ئەمە هەر ئەوە نەبووە فلو بووە یاخود لە زۆر دۆزێکی کەمی وەرگرتووە و
زوو نەماوە کە ئەوەش واضح نییە بەڕاستی ئایا ئەگەر اعتیمادی لەسەر بەحث بکرێ ئایا کامیان کۆستی کەمترە کە هەموو کەس بەحسی IgG و IgM بۆ بکەیت یاخود ڤاکسینەکە وەربگرێت دەستوەر دکتۆر بڕیار بەڵام ئەو پرسیارە پەیوەندی بەو تەوەری ئێستامان نییە زیاتر کە باسی پێشینەی ڤاکسین وەرگرتن دەکەین بۆیە دەتوانین ئەگەر بتوانین کات هەبی دواتر بەڕێزان قەزم لە ڤاکسینەکەی ینی کە تۆ چۆن اختیاریەکەی ئەڵێ ڤاکسینەکەی بیتێ ئەگەر پێشتریش توش بوو بە یا توش ڕاستیەکەی ینی بە پێی توێژینەوە زانستیەکان بینیویانە لە بینی 4 هەتا 6 مانگ IgG نامینێ لە نەخۆشی توشبوو بە COVID-19 بۆیە شەریکاتەکان زۆربەیان دەڵێن 3 مانگ یان 6 مانگ پاشەوەی بەبێ ئەوەی هەر فەحسەشی بکەیت دەبی لقاحەکە وەرگری ئەوەش بزنس نییە ئەوە شتێکی علمیە و لەسەر ئەساسی بەحوس کرایە کەواتە یعنی پێویست ناکە ئەمە فحوسات بکەین یەکسەر ئەوی توش بووە ئەگەر زمنی پرایۆریتیەکە بی پاش 3 هەتا 6 مانگ دەبی شۆتی یەکەم وەرگری و پاش 4 هەفتەش شۆتی دووەم یان 21 ڕۆژ شۆتی دووەمی ڤاکسینەکە وەرگری سێ خولەکم ماوە دکتۆر گۆشان Sorry, Dr. Rowan. I think Dr. Adnan had some comments about the previous question. If you can unmute him, it will be really good. Okay. Okay, after the question, we can unmute him. First of all, thank you to the panelists and the moderator. It's a really interesting discussion. I think it's one of the most significant questions because we've established we need vaccinations, but how do we implement the vaccination process? My question is a little bit obscure and maybe a little bit sort of theoretical, but I'm interested to know the panelists' opinion about the arguments that currently a lot of the arguments about the prioritization is based on mortality rate. So we're going to vaccinate those of whom have the highest risk of death from the viral infection. Yes? But there is also an argument that I'm aware of, that I'm reading about, which is that if you are looking for increasing herd immunity or preventing transmission, perhaps the criteria should not be on mortality rate, but on who are the most socially productive groups of people. So the argument there is instead of vaccinating the oldest first, you would vaccinate those of whom have the greatest interaction with people socially. So the youngest, the ones who are in the bazaar, as was suggested before, the ones who are working firsthand with multiple people. My question to you is, I know that globally we're looking at the previous model, which is mortality rate, but is there any consideration to the alternative? And is there any feasibility to this according to your opinion? So that's an open question to anyone. Okay, thank you. So I can respond to that question. So as we, in the presentation, as we talked about the two balancing goals between societal functioning and reducing mortality and morbidity. So of course, the societal functioning is very important and critical to let the society, to minimize disruption of the society. And on the other hand, as you talked about, the people, the mutual people between two persons that transmit the disease, for example, healthcare workers, we can deliver the vaccine to them for two aims: to reduce the transmission as well, because they might be the mutual person, the common person between many patients to transmit the disease between one patient to another. So that's another issue. And the reciprocity principle for the healthcare workers is also another issue, that they have been they're at higher risks to get the disease, and they have been working in this pandemic and one of the essential workers for the pandemic, and continuity of their service also important. Another issue بموسر كردية ويكاكتور صباحي جباسي كاكتور ورياج باسي زیاکردنەوەی گروپەکان یەکێک لە گرفتەکانی پێم وایە لە کوردستانیان ئەو خاڵانەی دەکرێت باشتر بکرێ زیاکردنەوەی گروپەکانە چەند بە ئاسانی دەتوانی گروپەکان چیاکەوە بۆ نمونە ئەگەر باسی دوکاندار دەکەی باسی ئەو کەسانە دەکەی لە قەرەباڵغیەکی زۆرن ئایا زیاکردنەوەیان ئاسانە بۆ نمونە بڵێ دوکاندار لەوانەیە ئەوانی کە بیانەوێ ڤاکسین لێدەن زۆربەی خەڵک خۆی بکاتە دوکاندار یان پێناسیەکی دیاریکراوی نەبێت بۆ نمونە زیاتر ئەمە ئاسانترە بۆ
کارمەند و پزیشکان ڕەنگە بە ئاسانتر بتوانی پێناسەیان بکەی و پرۆسەکە ئاسانتر بێت بەڵام کە دەگەڕێەوە بە تایبەت بە سەبارەت بە essential workers ئایا کێ essential workerە لە کوردستان چۆن پێناسەیەکی چەند چینە ژمارەیان چەندە ئەمانە هەموو گرفتی لۆجستی و گرفتی ئیدارین کە دەبێت لە ئێستا و ئیشیان لەسەر بکرێت چکە دێتە پێشمان لە ئەو کاتی کە ڤاکسینەکە. That's خوش. Dr. Adnan is online. Please, Dr. Adnan, you have only 1 minute, please. If you give us your. Okay. Thank you very much. Just I would want to clarify the issue of the IDPs and refugees. They are the 4th category of the prioritization for vaccinations. And I think nowadays we are vaccinated with the seasonal influenza vaccine, and previously we vaccinate them with the polio, with measles, and so on. So I think there is no, that the WHO or the UNICEF should purchase the vaccine for them. They are under the umbrella of Iraq, and Iraqi government are responsible to provide them with the vaccines. As the Ministry of Health plan written with WHO and UNICEF and all the consultant committees. Thank you very much. Thank you. Last question. You have the last question. I will take, please. زۆر سپاس ئەمن دکتۆر سعدۆنم کاکتۆ دەبایە کاتێکی باشترم دێت ئەگەر هەم بە لەبەر ئەوەی ڕەنگە زۆر پرسیارەکە نەدەکرا سەرۆکی لیژنەی کڕینی ڤاکسینم سەرۆکی لیژنەی زانستی لە وەزارەتی تەندروستی تاوان زۆر باسی ئەوەی دەکرێت کە داتا و داتاکەمان چۆنە و چۆنیە و چێ پێرس گروپە و ئەو شتانە یەکەم شت ئەوەیە کاکتۆ لەمە ناتوانین ینی ئەکسپێرینسی وڵاتانی دیکە بەسەر لە کوردستان جێبەجێ بکەین لەبەر ئەوەی ئێمە فاميلي سايزمان لكردستان جیاوازە و کەستم و نۆرسمان جیاوازە عادەت و تەقالیدمان جیاوازە و هەروەها ڕەنگە بلدینگ دیزاینیش ئەو فاکتەرانمە هەموو جیاوازە سوودیان لێ دەبینین وەکو کاکتۆر ڕێبین وتی think globally بەس locally ئێمە سەر لە وەزارەتی تەندروستی داتامان هەیە چێ لە خەتی یەکەمە چێ لە خەتی دووەمە و ئۆڕەدی کلاسیفیکیشنمان کردووە تایپ A و تایپ B تایپ C تایب ئەی ئەوانە کە لە خەتی پێشەوەنە لە خەسخانەکان هەم لە ڕێگەی تەوان بەڕێوەبەرایەتێکی شتەکانەوە کراوە و تایب بی ئەوەی لە خەتی دووەمن و لە خەتی سێمن ینی هەر دکتۆر و کارمەند نییە لە تایب یەکەم ڕەنگە تایب ئەیەکە ڕەنگە کارگوزاری لێبێ لەنگە ساحە سەحافی لێبی و زۆر کەسیشمان بینێ لەوانە جانیان لەدەستداوە بە کۆرۆنا سەبارەت بە ڕیسک گروپەکان ئەوانەی کە نۆن کۆمونیکەبل دیزیزیان هەیە کرۆنیک دیزیزیان هەیە ئەمە سنتەرێکمان هەیە دەبێت لە هەموو لە وەزارەتیشمان هەیە و لە بەڕێوەبەرایەتێکی شتەکانیشمان هەیە ئەوانە دەفتەری مزمینیان هەیە لەو هەفتەی داهاتوو بە درێژایی هەموو داتاکەمان بەدەست دەکا کەم چەند کەسن و نەخۆشەکانیان چییە ینی لە ڕووی ئەوەوە ئێمە داتامان نییە داتامان هەیە بەڵام ڕەنگە ورد نەبێ ئەوەی کە هەمانە بەو پێویستە نەبێ و لە هەموو وڵاتانی ژوایە و لە سەرەتاش باسمان کرد کە کۆرۆنا شتێکی زەحمەتە بە زەحمەتر لەوە ڤاکسینە زۆر سپاس دەستان خۆش زۆر سپاس Okay, Doctor, last comment from Doctor. يعني من دەمەوێت نمونەک بینمەوە لەسەر ئەو قسەیە کە دەیکەم ئەمە پێش 2 هەفتە سیزنە ئینفلۆنزا ڤاکسین هاتە ڕزگاری ئەمن لێمدا هاتنە غرفەی دکتۆرەکان گوتیان چێ لێ دەدا بە برادەکان من لێمدا یەکەچیان لێدا سێدی لێیان نەدا يعني ئەو نقطەیە دەمەوێت ئیشارە بدەم لە بۆ مۆزوعی VIP کە دکتۆر سامان بەداخەوە بەغەڵەت لە من گەیشت ئەگەر لە هەموو دنیا ئەگەر وەزیری تەندروستی ڤاکسین لێ نەدا کادری تەندروستی لێ نەدا وەزیری پێشمەرگە لێ نەدا پێشمەرگە لێ نەدا وەزیری ناوخۆ لێ نەدا شورتە و ئاسایش لێ نادن ڕئیس پەرلەمان لێ نەدا ئەندامەکانی پەرلەمان دەترسێن لێ نادن مەقسەدم لە VIP ئەوەیە یەکەم جار VIPەکە لێ بدە هەتا تەشجیعی کۆمەلگا بکەین ئەوانی دیش لێ دەن چونکە لەوانەیە ئەمە ناو دکتۆران ئەمن لێمدا دکتۆرەکەمی قناع کرد سەیدی سیزنەل ئینفلۆنزا ڤاکسینی لێ نەدا
مەقسەدم لە BIP وەکو نمونەیە چونکە ئەمە کۆمەڵگایەکی نمونەینە یعنی ینی گەورەی خۆمان بە نمونە دادنین لۆیە پێویستە بەو شێوەیە بکرێتن نەک یعنی مەقسەدمەوە بی سەتایەکی یان سەتا ئۆپۆینتێکی VIPەکان بە پرایۆریتی دامرێت زۆر خۆش. Thank you all for your attendance. Thank you for the speakers. It's an honor. Please, I think we have lunch now. Take your rest. No? Lunch was done. Right. Mike, yes, we have another panel, then will be lunch. Sorry for the inconvenience. تمتين يتسرع هنا كيت يعني دانش دانشي دانش دست بخين برا دارم كاتم باش اگر یارمەتی ئەمە دانیشتنەوەی کۆتا پەنێڵی کۆنفرانسەکەمان ئەنجام بدەین. دەستێ بکەین. اوكي ام كاتمان برزان من دكتور فتح ورامين بروفيسور ياریدەدە لە کۆلێژی پزیشکی زانکۆی سلێمانی ئەندامی بۆردی بەڕێوەبردنی کوردستان هێڵت سەمیت لوتکەی تەندروستی لە کوردستان مۆدرێتەری کۆتا پەنێڵی ئەم کۆنفرانسە ئەتوانم بڵێم یەکێک لە خاڵە گرنگەکان بۆ داهاتوومان بۆ کوردستان هێڵت سەمیتی داهاتوو کە بڕیارە ئەگەر وەیڤی دووەمی کۆرۆنا ڕێگەمان پێ بدات لە کۆتایی مانگی 5 کوردستان هێڵت سەمیت بە پایان بگەێنین ئەنجامی بدەین. بۆیە زۆر پێویستمان بە هاوکاری ئێوەیە بە هەماهەنگی ئێوەیە بە یارمەتیدانی ئێوە تاوەکو بتوانین ئەو خاڵە سەرەکیانەی کە پێویستمان پێیەتی لەم قیمەیە لە قیمەی داهاتووی کوردستان هێڵت سەمیت کاری لەسەر بکەین بۆ دیاریکردنی پرایۆریتی خاڵە ئەساسیەکان. عەزیزان بۆ ئەمە بەستە پەنەڵێکمان هەیە کە چەند قسەکەرێکمانە بێت
صوتم باشەوە نییە خۆی عاتەن هەورامیەکان تۆ دەماکیشیان نایە بەڵام لەم پەنێڵەیە چەند قسەکەرێکمانە بێ یەکەم خاتوناسق قادر توێژەری کۆمەڵایەتی لە بەڕێوەبەراتی گشتی تەندروستی سلێمانی دووەم دکتۆر ڤیکی نیوسەران پسپۆڕی تەندروستی گشتی لە ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی سێەم پرۆفیسۆر دکتۆر ئالان دیلانی کە بە ڤیدیۆ لەگەڵمانە بێت لە سویدانیشێ پسپۆڕەکەی لە تەندروستی گشتیایە و دامەزراوەیەکی دانانی سیاسەت سیستەمی تەندروستیشان هەیە لە جیهانە کە ڕێکخراوێکی ئینتەرناشناڵە هەروەها کاک دکتۆر دلۆڤان محەممەد بەڕێوەبەری گشتی تەندروستی سلێمانی و لە کۆتاییشدا دکتۆر مەتین وەکو ئەندامی بۆردی بەڕێوەبردننی KHS پرزنتێشنێکمان پێشکەش دەکا با بفەرمون بۆ سەر منەسە. سۆری جەماعەتەوە لەگەڵ سلێمانیا شەکل یەکەم زۆر جار زۆر جار کە لەقەبی خۆمەڵەمە هەورامی بازجارێکم بە تورکمانی ئەوی ژوایە یعنی تێکەڵاوە بێ بەڵێ تارە تورکمانی ئەڵێ خەڵکی کوێ ئەڵێ هێشتا ژنم نێنا سێ تۆ بێشوناسی مەسەلەن ها جان اوكي داواکان لە میوانەکانمان فەرموون باش هەموو لاک بەخێر بن. طبعا ئەمڕۆ ڕێککەوتێکی سێرە ئەمانەوێت بە یەکێ لە میوانە خۆشەویستەکانمان لە قسەکەری پەنەڵەکانی ئەمڕۆمان ئەمڕۆ ڕۆژی لەدایکبوونێتی عید میلادێتی بۆ جەماعەتی KHS بڕیاریانە بەو مناسەبەیەوە دیارێکی پێشکەشکەن با فەرموون ئەویش کاکتۆر دلۆڤانە. ئەمڕۆ ڕۆژی لەدایکبوونی کاکتۆر دلۆڤان بەڕێوەبەری گشتی تەندروستی هەولێر. پیرۆز
برزا عمري دلاج ان شاء الله سپاس بەخێر بێن بەڕێزان ئەم پەنێڵێکێکە لە پەنێڵە گرنگەکان بەڕاستی کە ئامانجی سەرەکی دروستبوونی KHS بۆ باشترکردنی کەتی تەندروستیە لە هەرێمی کوردستان و لە عێراقدا بۆیە وەکو پلانی بۆ دانراوە لە کۆتایی مانگی PNG 2021 KHS دووەم لە کوردستانە بەڕێوە ئەبرێم بۆیە زۆر پێویستمان بە ئینپوتی ئێوەیە بە مداخلاتی ئێوەیە بە سەرنجەکانی ئێوەیە بە تێبینەکانی ئێوەیە بۆ تێگەشتن لە KHS لەو خاڵانەی کە ڕێکۆمێند کراون پێشنیار کراون بۆ لوتکەی داهاتووی تەندروستی لە هەرێمی کوردستاندا داوا لە کاک دکتۆر مەتین عەبدوڕەزاق ئەندامی بۆردی بەڕێوەبردننی KHS لە کوردستانە فەرمووە بۆ پێشکەشکردنی بابەتێک لەسەر KHS لەسەر ئامانجی دروستبوونی KHS لەسەر ئەو بابەتانەی کە بەلای KHS-ەوە وەکو پێشنیار دانراون بۆ ئێوە سەرنجیان لەسەر بن بۆ لوتکەی داهاتووی هەرێمی کوردستان کە لوتکەکە کاریان لەسەر بکە. کاکتۆر مەتین مال بفەرمێ. Hello everyone, ladies and gentlemen. It's a great pleasure and honor for me to stand here in this stage and hand you a message, couple of messages from the KHS board for the upcoming Kurdistan Health Summit 2021. I'd like to have the presentation. Thank you. So Kurdistan Health Summit. At the beginning, I will just talk generally about the Kurdistan Health Summit. What are the aims and goals of Kurdistan Health Summit? What are the central topics that we would like to cover in Kurdistan Health Summit in the upcoming ones? And then later on, I will go through the agenda of the upcoming Kurdistan Health Summit 2021. In general, Kurdistan Health Summit is an annual summit that's dedicated to discuss the healthcare issues and any related topic, any related health topic to the health of the population in Kurdistan region of Iraq specifically, and Iraq in a broader spectrum. While pre-Kurdistan Health Summit is a conference for 2 days, on the other hand, the Kurdistan Health Summit is a 3-day summit. The conference would be conducted before Health Summit, in advance of Health Summit for like 4 to 5 months. And it would be the preparation for the main summit of the year, and as well as would be discussing the urgent and the common health issues that's going on at that specific time. For example, this year pre-KHS, pre-Kurdistan Health Summit was about vaccination strategy, because as we know, vaccination strategy is a very attractive topic at that time, and it's an issue actually to get well prepared once the vaccines arrived. So every year pre-KHS would be a 2-day conference about an urgent issue, and would be a preparation for the upcoming Kurdistan Health Summit. We have some goals behind managing this summit. The goals are, our aims and goals are bringing together the health stakeholders, developing an Iraqi and Kurdistan network of academic health science centers, and bringing universities. Universities and academic institutions are the backbone of summit. So we would like to bringing them together all over Iraq, finding answers to major health challenges, as well as setting national health agenda, help define the future. We would like to help defining the future of medicine in Iraq by research and healthcare, facilitation of taking action by dialogue of the major influencers of the health department. And the last goal is addressing objectives of the medical field and duties of the medical staff. We in KHS would like to focus on some health topics which are interested to us, and we find that it's very important and crucial for the region and the whole country. The first one is public health and health system, gender equity among healthcare professionals, women and health and children health, pharmacy, dentistry, nursing, food safety, environment, veterinary, cancer, Peshmerga health, and other Iraqi forces health, research and development,
and as well as health unions, societies, and non-governmental health actors. IDP and refugee health in Iraq, and the end, academic health education. We would like to focus on the health education academically. Who can be a KHS partner? We're welcoming everyone to be our partner because we know that we would be stronger and we would be more professional in holding KHS by having different ideas, different backgrounds, different colors all together with one aim, which is developing and improving the health system and healthcare in the region and the country. So the first, on the top of every other partners, academic partners, we would love to have academic partners from the Ministry of Higher Education and Scientific Research, all universities, all institutions and academic institutions and centers. So we would be able to make a platform full of data and research to be the base, as I said, to be the base and backbone for the KHS. Then the government and decision makers partner. On the top of them, Ministry of Health and other ministries, other related ministries of the government, either in the region or in the country as well. Sponsoring partners, as we know, without sponsors, we cannot hold these big conferences in this capacity. Supporting partners, civil society and association partners, local and international one. On the top of them, World Health Organization and other UN organizations, as well as other international organizations and local ones. And without media partners, we cannot send our message to the population and to the audience. So we really would like to have the media partners. Who can be a speaker in Kurdistan Health Summit? So if you are a scientist or a medical profession or a medical staff, a doctor, a dentist, a nurse, or a laboratory or radiological health worker, or a young profession, or a student in one of the above mentioned departments, or a member of a civil society or international societies and association, you can take part and be a speaker in the Kurdistan Health Summit, as well as in the pre-KHS conference. The organizer of these two events are AVI Organization for Health Awareness and Development. It's a local non-governmental organization based in Erbil. And the idea behind the Kurdistan Health Summit came from the AVI organization. And hopefully for the next upcoming Kurdistan Health Summit would be in partner with different ministries, different sites as well from the government and from parliament and other companies as well. Kurdistan Health Summit 2021. Now we are in pre-KHS conference, which is pre-Kurdistan Health Summit 2021. It was about vaccination strategy. While this panel would be about preparation, to prepare ourselves for the upcoming event of the summit, which is 3 days. It would take place in the late May 2021, specifically on 26th of May until 28th of May, would be 3 days. And everyone can participate. Hopefully, at that time, the vaccination would arrive to Iraq, and we could hold the conference, the summit, in a bigger and in a larger capacity and measure. Who are attendees of Kurdistan Health Summit 2021? There will be, after COVID, if we could do it more if we could gather more people. If not, we will again, as now, we're gonna have the Zoom meeting, online gathering as well. The participants would be from the local and Iraqi government, participants from the other countries, abroad countries, doctors, dentists, pharmacists, and other professions, other health professions, health workers, local and abroad, as well as other organizations, consulates, and foreign offices representatives. The central topics that's going to be covered in the upcoming summit would be COVID-19 pandemic in a broader spectrum, public health, pharmacy, dentistry, nursing, food safety, as we all know that it's a huge
defect in the region and country, veterinary, cancer, again, Peshmerga and Iraqi forces health, IDP health, research and development. We lack a huge capacity in the research and development area. So we would like to focus on these topics, as well as those topics are suggestions. We're going to open a survey to ask our doctors that what are the issues, what are the current issues, common issues that are very crucial to be discussed in the summit. Right after this pre-KHS in the beginning of February, the survey would be launched in the website of Kurdistan Health Summit. When speaker will be able to register for the upcoming summit? The speakers for the Kurdistan Health Summit 2021 would be able to register to speak in the panels, workshops, and seminars of the summit in the beginning of the February in the website of KurdistanHealthSummit.com. There will be a project, Kurdistan Health Summit Sustainability Project, for the upcoming summit. The project is about, as we are trying to solve our issues in the region, we don't want to put a burden on the environment as well. By holding these conferences and gathering people from different regions and from abroad, we're going to have a lot of carbon emission into the environment by traveling from cities to Erbil, by traveling by flight from different countries to Erbil to attend the conference. So we will try to calculate that carbon emission and then try to change that carbon emission to how many trees should we plant to compensate this carbon emission, to make oxygens. So the calculation would be done, and a specific number of trees would be specified, and these trees would be planted in Erbil city, so that we do not put burden on the environment in Erbil by this conference, as well as other sustainability and green. Thank you. Thank you. As well as other sustainability and green energy ideas would be implemented in the upcoming summit. At the end of the Kurdistan Health Summit 2021 summit, we're gonna have a clerkship draft, as well as we did it before and in this pre-KHS. The draft would be written, every single word that would be talking by the speakers would be written by our clerkship staff, and the draft would be handed to the Ministry of Health and other related from the government and other organizations as well. So and at the end, after the draft, a recommendation and declaration would be made and would be handed to the related and concerned places. And then thank you for listening. These are the websites and email. Thank you so much. And thank you. If there's no any questions, I will leave the floor to the panelists. دەست خۆشکار تۆرمەتین زۆر سپاس. Thank you. یەکەم بەشداربوومان بەڕێزان لە پانێڵی ئەمڕۆیە بریتیە لە دکتۆر ئالان دیلانی کە پرۆفیسۆرە لە تەندروستی گشتی پابلیک هێڵس، هەروەها دامەزرێنەری ئەکادیمیای تایبەت بە پەرەپێدانی سیاسی تەندروستیە و لە سویددا دەنیشێ. تەمان بە ڤیدیۆیەکی تۆمارکراو لەگەڵمانە بێت بۆ ئەم پانێڵە. صوت. تەکنەلۆجیاش تۆ هەنەجار مشکلەمان توش دەکا. سەوت دێت و نایەت و. Okay.
بەڕێزان وەکوەزانن کەتی تەندروستیەکێکە لە کەرتە زۆر هەستیارەکان بە پێی پێوەری نیشاندەری مرۆیی کە ئاستی پێشکەوتنی وڵاتان دیاریەکات ئەوەی کە ناسا بە هیومن دیڤلۆپمنت ئیندەکس سێ پایگرنگی داناوە بۆ پێشکەوتنی وڵاتان سێ کای ڕئیسی داناوە کە وڵاتان بۆ بیانوێ پێشکەونە بێ کاری لەسەرکەن یەکێکیان بریتە لە پەروەردە دووەمیان بریتە لە ئابووری سێمیان بریتە لە تەندروستی لەبەرەوە تەندروستی کەتێکی هەستیارە و دواتێژینەوەکان لە ئیدارەدانی سیستەمی تەندروستیا باز لەوە ئەکەن کە بۆ تەندروست ڕاگررتنی کۆمەلگایەک بۆ باشترکردنی شێوازی ژیان لە کۆمەلگایەکدا بۆ ئەوەی باری تەندروستی مرۆڤەکان لەو کۆمەلگایە بەرەو پێش بڕوات پێویستمان بە چاکردنی کەرتی تەندروستی هەیە بە بەرەو پێشبردننی کەرتی تەندروستی هەیە پێشخستنی کەرتی تەندروستی هەڵەیەکی کوشندەیە ئەگەر ئەرچێک بێ کاڵایەک بێ بیکەن بە باڵای وەزارەتی تەندروستیە لە هەموو وڵاتان کۆنسپتێکمانەیە لە بواری تەندروستی گشتی پابلیگاس پێمان ئەڵێ بەبێ ئینتەرسێکتۆرال کۆئۆپەرێشن بەبێ هەمانگی نێوان کەرتەکان حتا لەسەر ئاستی تاک تا ئاستی کەسی کۆتایی لە حکوومەتە و لە پەرلەمانە ئەگەر هاوکار و هەماهەنگ نەبن ناتوانانی کەتی تەندروستی چاک بکەین بۆیە بەڕاستی پێویستمان بە بەشداریکردنی ڕەنگە جیاوازەکانەیە دەنگە جیاوازەکانەیە دامەدراوە جیاوازەکانەیە بۆ ئەوەی پێکەوە کەرتی تەندروستی چاک بکەین لەبەرەوە توێژینەوەکان پێمان ئەڵێن تەندروستی کۆمەڵگا لە سەدا هەشتای ئینپوتەکانی لە دامەزراوەکانی دەرەوەی تەندروستیایە لە سەدا بیستی ئەکەوێتە ئەستۆی دامەزراوە تەندروستیەکانەوە بەڵام دامەزراوە تەندروستیەکان لێپرسراون لە هێنانە ناوەی ئەو لە سەدا هەشتایی تری کۆمەڵگا بۆ ئەوەی هاوکاری وەزارەت بن هاوکاری دامەزراوە تەندروستیەکان بکەن تاوەکو پێکەوە کەتی تەندروستی چاک بکەین لەبەرەوە ئەمڕۆ لێرە ڕەنگی جیاواز دەبینین لە باگراوندی جیاوازات ئەوەشی کە لە KHS ئێمە سیاست وەکو سیاسەتی کارکردن ئیشی لەسەرەکەین ئەوەیە ئەمانەیە هەموو کەسێ دەنگیە بێ ئەمانەیە هەموو کەسێ دەنگیە بێ بەشدار بێ لەگەڵمانە بۆیە وا بزانم هاوکارانم ڤیدیۆکەی دکتۆر ئالان دیلانیان ئامادە کردو پێکەوە لەگەڵ یەبین سڵاوتان لێبێ بەڕێزان من ئالان دیلانی پسپۆری تەندروستی کۆمەڵایەتی و هەروەها ئارشیتێکت ماوەی 2 ساڵە لە ئەوروپایە دەژیم و 30 ساڵە کە ئەمن کاری لە کۆڵینەوە دەکەم لەسەر تەندروستی کۆمەڵایەتی و هۆکاری تەندروستی لە دنیادا دامەزرێنەری ئەکادمی جیهانیم بۆ پلاندانان بۆ تەندروستی واتە International Academy for Design and Health ئەو ئەکادمیە لە دنیادا زۆر فعالانە چالاکانە کاری کردو لەگەڵ وەزارەتی تەندروستی لە زۆربەی وڵاتانی دنیای ئەمە چاپتێرمان هەیە لەگەڵ زانکۆکان و لەگەڵ وەزارەتی تەندروستی هاوکاری دەکەین من زۆرم پێخۆشە کە بەشدار بم لە کوردستان هێڵ سامیت دەبێت ئەو تەجروبەی کە خۆم زۆر لەگەڵ زۆربەی وڵاتانی دنیای کارمان کردو بهێنمەوە کوردستانێ و چۆن بتوانین کۆمەلگایەکی تەندروست پێک بێنین ئەوە زۆر گرنگە کە کوردستان هێڵ سامیت لەسەر تەندروستی تەمەرکوز بکە دیارە ئەوڕۆ مشکلاتی پاندمیکی کۆرۆنا هەیە بە جێگای خۆی بەڵام ئەوەی کە زۆر گرنگە ئێمە دەبێت تەمەرکوزمان لەسەر تەندروستی بێ و چۆن کۆمەلگایەکی تەندروست پێک دێنین ئەگەر بچینەوە سەر وشەی تەندروستی و بزانین تەندروستی چێ زۆر شتەهایەک حاسان دەبێتەوە بۆیمان جا بۆیە من تەرکیز دەکەمەوە لەسەرەوەی کە تەندروستی پرۆسەیەکە کە پێکاتۆ لە هۆکاری دەرونی و کۆمەڵایەتی شێوەی ژیانی مرۆڤ و هەروەها هەستەکان و ئەزمموی مرۆڤ لەو جگای کە لێی دەژی کاری لێ دەکە ئەوانە تاثیر دادنێتە تەندروستی بەگشتی لە هەمان کات دەتوانێت هۆکاری بایۆلۆجیکە بێت کە تاثیری خۆی هەبێت بەڵام ئەوەی کە ئێمە کارمان سەری کرد وەکو تیۆری تەندروستی کە پێی دەڵێن پرۆسەیەکە نەخۆشیش پرۆسەیەکە بەڵام ئێمە چەندە هۆکاری نەخۆشی خۆمان نزیکەینەوە ئەو فاکتۆرانە
زیاتر نەخۆش دەکەین و چەندە لە هۆکاری تەندروستی نزیک بینەوە تەندروستیمان بەهێزتر دەبێت. واتە چۆن کۆمەلگا دروستکەین کە هۆکاری تەندروستی لە ناو شار و ژنگە و جێگای کە ئیشی لێ دەکەین کاری لێ دەکەین و لێی دەژی فاکتۆری تەندروستی زیاتر بێت. ئەوەش دەگەڕێتەوە سەر هێڵس پۆلیسی بۆیە تەندروستی تەنیا ئیشی وەزارەتی تەندروستی نییە. تەندروستی بابەتێکی ئینتەردیسیپلینەری پێدەڵین ینی لە زانستی تێکەڵاو پێکاتۆ کە دێرەدا وەزارەتی پلاندانان نەخشی زۆر گەورەی هەیە تاسیری زۆر گرنگی هەیە و حتا ئێمە دەڵێن وەزیری پەروەردە. ئێمە لە زۆربەی وڵاتانی دنیا کە کار دەکەین دەمان هەوێ ئەو سێ وەزیرانە بەیەکەوە ئیش بکەن بەڕاستی وەزیری تەندروستی وەزیری پلاندانان و وەزیری پەروەردە بۆ ئەوەی کە بتوانین هۆکاری تەندروستی لە کۆمەلگادا بەهێزتر بکەین و بزانین ئەو وڵاتانەی کە ئەمە وا دەزانین وڵاتانی کە تەندروستیان زۆر بەهێزە وەکو وڵاتی سنگاپۆر وەکو وڵاتانی سکاندیناوی وەکو وڵاتی ئاوسترالیا ئەوانە لە ڕێدەی یەکەمدان خەرجیشیان کەمترە واتە بۆ نمونە وڵاتی سنگاپۆر 4% لە GDP بەکاردێنێ یەکێک لە چوارمین وڵاتان تەندروستی دنیاە. بەڵام وڵاتی ئەمریکا کە زیاتر لە 20% GDP بەکاردێنێ بە تەواوی ئەو هەموو تێکۆشەر و تەکنۆلۆژی و زانستی پزیشکی ئەوانە لە ڕێدەی 34میندا واتە ئەمریکا لە ڕێدەی 34میندا. شتێکی کە زۆر زۆر گرینگە ئەمریکا 80% تەواوی خەرجی کە لە بڵین لە بواری تەندروستی بەکاردێنێ لەسەر شێوەی ژیان ینی نەخۆشیهای شێوەی ژیان کە پێ دەڵێن نان کۆمونیکابل دزیز واتە کوردستان زۆر زۆر گرینگە کە تەرکیز کە چۆن پێشگیری لە نەخۆشیهای شێوەی ژیان بکەین نان کۆمونیکابل دزیز ئەوە پەیامێکە کە سازمانی تەندروستی عالەمیش کاتی خۆی باسی کردو کە ئێمە دەبێ هۆکاری نەخۆشیهای شێوەی ژیان کەم بکەینەوە هەتا بتوانین کۆمەلگایەکی تەندروست پێک بێنین. من هیوادارم کە لە مانجی پێنجدا کە کۆنفرانسی کوردستان هێڵس سامیت لە هەولێر دەبێ منیش بەشدار بم و بتوانم لەسەر تێۆری خۆم کە کارم لەسەر کردووە لە دنیادا تێۆری سەڵوتوجێنیک واتە چۆن هۆکاری تەندروستی لە کۆمەلگا بەهێز بکەین لەسەر ئەو تێۆریە زیاتر قسەتان بۆ بکەم و بتوانم پردێک بم لە بینی ئەو هەموو کەسانەی کە لە دنیادا لەگەڵ من ئیش دەکەن و بتوانم ئەو پردە بگۆڕێنمەوە بۆ کوردستان بۆ وەزارەتی تەندروستی بۆ وەزارەتی پلاندانان بۆ وەزارەتی پەروەردە کە بتوانین بەیەکەوە کۆمەلگایەکی تەندروست پێک بێنین. پەیامەکەم زۆر کورتە بەڵام هیوادارم ئەو مسج ئەو پەیامەی کە ناردوومە ئەلانەکە زۆر پێتان گرنگ بێت بە خاطیەوەی کە تەندروستی تەنیا ڕێگایەکە کە ئێمە دەتوانین پێچی بێنین بەیەکەوە و لە ئەزمموی عالەمی ئیسفادە بکەین. ئەمە دیسانەکە لەو پەیامەدا پێم خۆشە پیرۆزبایی لە تەواوی ئەوە بکەم بە هیوای ئەوەی کە ئەو پری کۆنگرس کوردستان هێڵس سامیت هەر سەرکەوتوو بێ کوردستان هەر پایدار بێ هەر تەندروست بێ هەتا مانجی پێنج لە خزمەتاندا دەبن. بە هیوای سەرکەوتنتان ڕۆژتان باش. لێرەوە زۆر سپاس لە پرۆفسەری خۆشەویستمان دکتۆر ئالان دیلانی یەکەین. ئینشاڵڵا پێکەوە خوازیارین هەمومان لە مانگی پێنج بتوانین پێکەوە سەمیتێکی باش بکەین. با دەست پێ بکەین بە پەنەلیستێک تر لە بەشداربووانی ئەم پەنەلەمان کە بۆ جێندەر بەڵانسێ بکەین دوای گلەیمان لێ نەکەن بڵنەوە لە حەقی ئێمەتان خوا لێرەش خاتوناسک دەست پێ تەمان خاتوناسک دەنابێت بە حکمی ئەوەی کە زیاد لە
ئەوەی کە پرۆفسەر ئارانی ئاماژەی پێیە تەندروستی ئینسان تەنها بۆ ئەنجی جەستەیی نییە. WHO پێناسەیەکە بەوەی کە تەندروستی ئەو حاڵەتەیە ئەو پرۆسێسەیە کە لایەنی فیزیکی جەستەیی، لایەنی دەرونی، لایەنی کۆمەڵایەتی، حتا لایەنی ڕۆحیش ئەگرێتەوە. ناسخان جەنابەت وەکو توێژەرێکی کۆمەڵایەتی زیاد لە 10 ساڵ لە بواری تەندروستی کارەکەی لەناو دامەزراوە تەندروستیەکانە، هەندێک جاریش لە دەرەوەی دامەزراوە تەندروستیەکان لەناو ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکانە. کێڕوانینی خۆت بۆ کەرتی تەندروستی بەگشتی و پێشنیارت چییە بۆ کوردستان هێڵت سەمیتی داهاتوو لەسەر چکایەک ئیش بکەین؟ سپاس دەکەین ئەگەر لە ماوەی 5 خولەکە بتوانانی بە کورتی یارمەتیمان بی. زۆر سپاس. بەڕێزانم کاتتان باش، دیارە 5 خولەک هەر زۆر کەمە بۆ قسەکردن، بۆیە من حاولە ئەکەم چەند پرسیارێک یا چەند کۆنسپتێ بۆ ڕوژێنم بۆ قسەکردن لەسەری. ئەگەر من پرسیار لە بەڕێزتان بکەم وەکو هاوڵاتی هەرێمی کوردستان، ئایا هەر یەک لە مستەڵەحانە چیتان پێ ئەڵێ؟ بۆ نمونە ئەگەرێمە بمانوێ هەڵسەنگاندنێک بۆ کەرتی تەندروستی خۆمان بکەین بە کەرتی با بڵێن گشتیش و تایبەتیشەوە، هەر یەک لەم چەمکانە چیتان پێ ئەڵێ؟ ئیکویتی، سوشیال جاستس، خۆشمان چی ئەڵێن و خەڵکیش چیمان پێ ئەڵێ، بۆی ئێمە بتوانین فیدباکی خۆمان وهی خەڵکی ژوەرگرینەوە لەبەر ڕۆشنایی ئەوەیە چۆن بتوانین کە مەسەلەن دەست بۆ ئەم سیستمە بەرین، خاڵە باشەکانی تەقویەکەین، خاڵە لاوازەکانی بەهێزکەین. participation واتە بەشداریکردن، efficiency and effectiveness، ئایا ئەو سیستمەی ئێمە هەمانە efficient و effective؟ ئایا accessibility and acceptability، ئایا مەقبولە و ئایا خەڵک دەستڕاستی هەیە بەم سیستمەیە؟ و هەروەها affordability، بۆیە من affordability لە ئەخیرا داناوە بۆی هەموو بەڕێزانی ئێرە بزانن کە لە هەرێمی کوردستانە ئایا ئەمڕۆ هەموو کەسێ توانای ئەوەی هەیە دەستڕێی هەبێ بە سیستمێکی تەندروستیە. ئەمە پرسیارێکە کە بەڕاستی پرسیاری تەنها من نییە، لەوانەیە بەشێکی زۆر لە هاوڵاتیان بێ. ئەوەی کە ئەبینرێ لە کوردستانە موڤێک هەیە، حرەکەیەک هەیە کە بەداخەوە زۆر جار هاوڵاتیان ڕوەکەنە ئێمە وەکو کەرتی تەندروستی پێمانەڵێن ئێوە بەمەبەست خەریکی ئەوەن پرایڤەتایزی کەرتی تەندروستی ئەکەن. ئایا ئێمە وەڵاممان بۆ ئەمە چییە؟ ئایا ئیندیکەیتەرەکانی ئەوان بەقوەتە یا ئیندیکەیتەرەکانی ئێمە کە نەخێر؟ ئێمە هێڵ سیستمێکمان هەیە کە ئەکسسبڵە بۆ هەموو کەسێ، ئەفۆردەبڵە و ئەمە زۆر گرنگە قسەی لەسەر بکەین. بەنسبەت پرسیارەکەی دکتۆرە وازام دکتۆرالانیش قسەی لەسەر کرد، کەوتمان ئێمە public health، بەداخەوە زۆر جار public health بۆ بە buzzwords لە پۆلیتیکا buzzword، واتە هەموو کەسێ ئەموو شەیە بەکارێنێ بەبێ ئەوەی بزانین ئایا ئیشی لەسەر کراوە نەکراوە، ماناکەی بالضبط چییە. بەنسبەت کاتێک کە public health باس دەکەین، ئێمە ئپیدمیولۆژیە، بۆ نمونە بایۆستاتیستیکە، سوشیال ساینسە، مانجمنت of health service. ئایا ئێمە لە کەرتی تەندروستی خۆمە چیەکێ لەمانە زۆر تەرکیزی لەسەر کراوە؟ لە ڕاستیە ئەوەی کە هەیە ئپیدمیولۆژیە بە دەرەجەی ئەساس. بۆیە ئێمە زۆر جار کە باسی ئەوە ئەکەین شتێکمان هەیە پێوترێ medical care، شتێکش هەیە پێوترێ public health. ئێمە من وەکو خۆم لەبەرەوەی لە کەرتی پزیشکیە کار ناکەم، لەسەر مدیکال کێرەکە قسە ناکەم، بەڵام بەنسبەت public healthەوە بەڕاستی زۆر گرنگە ئێمە پرسیاری ئەوە لە خۆمان بکەین. ئایا ئێمە لە کەرتی تەندروستیە بیرمان لەوە کردوتەوە چۆن ڕێگری لە خۆکوژی بکەین لە ناو کۆمەڵگایە؟ ئەمە پرسیارە، ئەمە بچێتە چوارچێوەی public healthەوە. ئایا ئێمە پرسیارمان لە خۆمان کردووە چۆن خەڵک واز لە جگەرە کێشان دێنێ؟ طبعا من بۆیە ئەوستێ و مەوزوعم بە تایبەتی هەڵبژاردووە لەبەروی هەر یەکێکیان ئەمڕۆ لە کوردستانە کێشن بۆ ئێمە. یەکێکی تریان مەسلەی پەروەردەیە لەسەر ئاستی وەزن زیاد بوون، obesity education. مثلا ئێمە نەوەیەک بەڕێوەیە کە هەمومان ئیتر مشکلەکە ئەوەیە ئەگەر ئیجوکیتیان نەکەین لەسەر لایف ستایل، لەسەر کۆمەڵێشت، مناڵەکانمان ببینن ڕۆژتاوارە لەسەر ئایپادەکانیان دانیشتون و هیچ جوڵە و حرەکەیەکیان نەماوە، تەنانەت مەسەلەی تەندروستی بۆ بە کێشەیەکی گەورە بۆ ئێمە لەوەی کە جیلێک بەڕێوەیە کە لەوانەیە جیلێکی نەخۆش ئێمە دروستکەین. ئایا ئێمە وەکو سەکتەری تەندروستی بۆیە جەخت لەواکەینەوە کە ئەڵین مەڵتی دیسپلینەری، ئایا ئەو کەرتانەی تر ڕۆڵیان چییە لەوەی کە ئەم شتە بخەنە سەر سکەی خۆی؟
بۆیە ئەم سێ چوار خاڵە بەڕاستی زۆر گرنگە و من هەوڵەیەم طبعا نازان 5 دقیقەکەم ماوێت یانە بەس قسە زۆرە لەسەر ئەوەی کە چیمان پێ ئەوترێ ئەم قسانە بە هەند وەربگرین بەڕاستی ئیتر کاتی ئەوەیە من هەمیشە وتومە هەرگیز درەن نییە بۆ ئەوەی ئێمە گۆڕانکاری دروستکەین ئێستا کاتی ئەوەیە بەداخەوە کۆرۆنا زۆر ژیانی بەهاداری لێبردین زۆر خۆشەویست و ئازیزی لێبردین زۆرێک لە کایەکانی لە هەموو دنیای خستە ژێر پرسیارەوە بەکایی زانست و زانستی پزیشکیشەوە بەڵام never too late for change ئایا ئێمە ئامادەین وەکو هەرێمی کوردستان ئەم curative سیستما بەرین بەرەو preventive system بەڕێی من بەڵێ ئێمە ئەتوانین بە مەرجێک هەمومان هەماهەنگی بکەین بە مەرجێک پرایڤەت و پەبلیک لە یەکتر جیا بکەینەوە بە مەرجێک مەسەرەن ئێمە ستلکی ئینفەکشن کۆنترۆلمان هەیە کە بەداخەوە زۆر جار ئێمە سرویس پرۆڤایدەرەکانمان توانیانە ژیانەکان ڕزگارکەن بەڵام بە سەکەندری ئینفەکشن جانیان لەدەستاوە بۆیە ئێریا زۆرە بۆ قسەکردن هیوادارم سەمیتی داهاتوو ئیش لەسەرەوە بکا کە ئێمە چۆن لە جانبی کیورتیڤ تایبەتمەندێتی خۆی بینێ بەڵام فۆکسمان جارێکی تر بگەڕێتەوە بۆ پرایمەری هێڵسکێر سیستم و بتوانین مەڵبەندی تەندروستەکانمان بەهێزکەین و بتوانین جانبی خۆپارێزی جەختی زیاتری لێ بکەینەوە زۆر سپاس دەست خۆش هەموو زانن مەسائلی ئێستا مستەلاحێکی زۆر هەیە لە بەڕێوەبردننی سیاسەتی تەندروستی لەسەر ئاستی وڵاتان مەسائلی PPP يعني private public partnership کە لە حقیقەتە لە ئاخر قسەی ناسخانەوە دەستێ بکەین مەسائلی primary health care ڕعایە سەحەی ئەوەلی کایەکی زۆر گرنگە و بە شێوەیەکی ناڕاستەخۆ لەم سیجارێکی تر بابەتی کەرتی تایبەت ئەکات و بابەتی کەرتی گشتی ئەکات و ئێمە پێویستمان بە هەماهەنگی هاوکاری لێک تێگەشتن تەوزیعێکی ئەدواری باشتر هەیە لە بەڕێوەبردننی سیستەمی تەندروستیمانە بەڕاستی ئێمە ناتوانین بیل لەوە بکەینەوە کە ڕۆڵی کەرتی تایبەت بە هەندوەر نەگیرێ بەڵام هەڵەیەکی زۆر کوشندا ئەکەین ئەگەر ئێستا ئیتیجاهی سیاسەتی وڵاتانی عالەم لە ڕێگەی وەزارەتی تەندروستیەکانیانەوە تەرکیبی وەزارەتی تەندروستی لەسەر تەرکیبی ڕعایە سەحەی ئەوەلیە حتا لەوەش زیاتر ئەڕواکە ئەڵێن سیستەمی تەندروستی بە ئاسانی بڵێن نیتە ئەگەر سیستەمی پزیشکی خێزانی نەبوو پزیشکی خێزانی بۆچی ئێستا احتیمامی پێدرێت پرسیارێکی گەورەیە بۆی لێرە ئەمەوێت ئەم پرسیارە بگوازمەوە بۆ لای دکتۆر ویکی دکتۆر ئێوە وەکو ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی لەلایەک وەکو پسپۆڕیەکەی خۆشت کە پسپۆڕێکی لە بواری پەبلیک هێڵسە و ئێمە هەمومان نەزانین ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی یەکی لەو کارانەی کە لە وڵاتان ئیشی لەسەرەکە کارکردنە لەسەر بەهێزکردنی سیستەمی تەندروستی لەسەر ڕیفۆرمی سیستەمی تەندروستی لەم بوارەیە حەز دەکەین زانین وەکو ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی ئەوەندەی لە عێراق کارەکەی لە هەرێمی کوردستان کارەکەی گاپە سەرچیەکانمان لەکوێن و چی بە پرایۆریتی ئەدانی ئێمە بتوانین کاری لەسەر بکەین بۆ باشترکردنی سیستەمی تەندروستیمان بەوەی کە بتوانین ئەوەی کە دکتۆر ئالانی وتی بەڕاستی ئازایەتی نییە بودجە زیاد بکەی بۆ سیستەمی تەندروستی بە نمونەی سەنگافورە لە سەدا 4 GPD وڵاتەکەی خستوێتە ناو سیستەمی تەندروستیەوە بەڵام سیستەمەکەی لە ڕاقیترین سیستەمەکانی جیهانایە بەڵام لەواشەوە ئەمریکامان هەیە کە نموزەجێکی سەرکەوتوونیە لە بەڕێوەبردنی سیستەمی تەندروستیە لەبەرەوە سیستەمێکە زیاتر کار لەسەر سێکندەری و تێرشەری هێڵث سەرویس دەکا پرایمەری هێڵسکێری تا ڕادەیەکی زۆر لە پشتگوێ خستووە لەم ڕوانگەیەوە چیمان پێڵێ Thank you so much for having this session, the summit, and having so many people here with broader knowledge on health. I would like to, in fact, I was preparing for the same when I was requested to provide some information about the summit. My idea was to insist on this health system strengthening. So even your question is towards that. In fact, there are the 6 building blocks of health system has been mentioned in many of the documents, and it has been, everyone is aware of that. And we have been, as WHO, we have been insisting to develop these 6 building blocks in the disrupted health system, the countries with disrupted health system, we insist on that particularly.
But when we face this pandemic, we found that it has to go to all the countries, even the so-called developed countries, having some problem with managing the health system, even though you were asking about the funding. The countries had fund, they couldn't manage the system. So the problem itself, the building blocks we know in the places where the system is disrupted, we concentrate in a different order. Where we used to tell that service provision is the first. The surveillance and the information management will be the second. The human resource will be the third. Then we will say that the financing, again, we will put financing on top there. And we will come to the governance at the end. Because there are lots of obstacles in the disrupted countries, particularly financial. So other countries, even though we have finance, we have human resource, maybe we are weak in the information management, and we may be failing to produce the supplies, actually health supplies and the medicines and all those areas. The middle income countries are suffering from that. The biggest problem but we face is governance. For me, that is the thing. I would say we have, I have been working in Somalia, South Sudan. These are the worst countries I worked ever, where there is no system at all. We were establishing little by little. So comparing to that, in Iraq, we have very good human resource. When I was looking at you guys and the presentation and the way we are interacting, we have very good human resource. And as you mentioned, we have finance, health finance also we have adequate comparing to other countries. I'm from Sri Lanka. Our budget is very less comparing to Iraq. So what I would say that where we have to improve is the health system centering. First thing is governance. That is where I think the previous, the presentation also, as he mentioned, the governance not only govern the health system, it should coordinate, collaborate, and cooperate with the other sectors as well. So when we are doing that, that's the one, the public-private partnership, everything. So when we are enhance our coordination with the other sectors as well, then we will get more inputs and we can distribute our resources properly. Then we can have a very good management system. This is what happened even in the Western world during this pandemic. There were lots of testing going on and people were dying and the number of cases increased. And some of the countries, you can say, as he mentioned, that Singapore is one of the examples. They intervened very quickly. And you can see that how the small country, that is one of the easiness, and they had the funding, they had the system, everything. But why don't we try the same with our countries as well? We have the resources, but we have to try that. So for me, first thing we have to correct in this country, for example, as I've been here for 3 years, I think governance. We have to concentrate on governance, how to use the resources we have to the optimum. So most of the facts they mentioned in the previous presentation, and my colleague also mentioned that there are many ways to do that. So I don't want to extend my description. So for me, if you ask me that where we have to concentrate or put our effort, I would say it should be going towards governance. Thank you so much. طبعا وكو زانين بس سیاست دانیا بەڕێوەبردنی سیستەمی تەندروستی بە گوێرەی ئەو دۆکومنتانەی کە لە بەردەستمانە لە نێوان ئەو دۆکومنتانەی کە ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی باسیەکە بە شێوەیەکی گشتی باسی 6 ئێریاکە 6 بلۆگەکە کە بلۆکی یەکەمیان کە لە هەمووی گرنگترە و ئەوەی کە دکتۆر ویکی لەگەڵمانە باسی کرد ئێمە زۆر جار ریسۆرسمان هەیە سەرچاوەمان هەیە بەڵام لۆچە خەلەلێکمان هەبێت لە ئیدارەدانی ئەو ریسۆرس و ئەو سەرچاوانەی کە هەمانەتر بە هەموو جۆرەکانی ریسۆرسەوە ئەوەی کە ئینگلیز بە 5M ناوی ئەبا مانپاوەر مەشین ماتریال مەنی مێسۆد لێرەوە کە دکتۆر گلۆڤان وەکو یاریدانێکی سەرەکی لە ناو ئەو کەسانەی کە ئیدارەی سیستەمی تەندروستیەکەن کە بە حکمی ئەوەی کە بەڕێوەبەری گشتی تەندروستی هەولێرە و
ولا همان كاتا اندامي انجمني وزاره التندرستيه وكور يجك دنجي هي الرنجي للسياسه للدارشتي سياسه التندرستي لهريمي كردستان سەرنجی تێڕوانینی تێگەشتنی لە هەمان کاتا ڕۆژانە بەرکەوتنیە لەگەڵ خەڵک بەرکەوتنیە لەگەڵ پزیشک بەرکەوتنیە لەگەڵ ڕاگەیاندن بەرکەوتنیە لەگەڵ دامەزراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی لەگەڵ دامەزراوە نێودەوڵەتەکان تێڕوانینی بۆ سیستەم چییە گاپەکەمان لەکوێیە پێشنیاری چێ بۆ داهاتوو ئەگەر ئێمە وەکو کوردستان نەقسەمێت بمانەوێت لە لووتکەی داهاتوو چی ئێریایەک بکەین سپاسێکین ئەگەر بە کورتی لەمای پێشت خولەکە مەمنون نەبین ئینشاءالله ئەو کاتتان باش سەرەتا زۆر سپاسی کێچێز دەکەین بۆ سەرپرازە هیوای سەرکەوتنیان بۆ دەخوازین بەڕاستی ئەمن چەند خاڵێکەیە پێم خۆشە تیشکی بخەمە سەری پێش ئەوەی کە ئەوە وەڵام بدەینەوە بە تایبەتی ئەو کۆنفرانسانەی یان ئەو ئیڤێنت و ئەو میتینگانەی کە دەکرێت بەڕای من لەوەی داهاتوو دەرەنجامی ئەوەی ساڵی ڕابردوو ئەوەی کە ئێستاکە کراوە لە بۆ ئەو ڕیکۆمندێشنانەی کە دەکرێتن ئەو درافتەی کە پێشکەش بە وەزارەتی تەندروستی دەکرێتن ئایا تا چەند کاریگەری هەبووە تا چەند سوودی هەبووە بۆ وەزارەتی تەندروستی و تا چەند کاری لەسەر کراوە ئەو ڕیکۆمندێشنانە وەکو ڕیڤیوەک دیراسەیەک دەکرێت لە پەناڵێکی یەکەم دیراسەی ئەو شتە بکرێتن بەنسبەت یەکێک لە تەوەرەکان بۆی هەیە لە کۆنفرانسی داهاتوو تەرکیز لەسەر کۆڤید-19 و ڤاکسین و چۆنیەتی بەکارهێنانەکەی بێتن بە تایبەتی خاڵێکی زۆر زۆر گرنگە کە برادرانیش باسییان کرد لە پەنەلیستەکانی تر ئەمە وەکو پبلیک هێڵث ئەمە پرایمەری هێڵثکێر و سێکندەری و تێرشەریوانێ وەکو پرایمەری هێڵثکێر تا ئێستاکە لەوانەیە کارێکی زۆری لەسەر نەکرابیکەن بە تایبەتی پریڤێنشن ئێمە ئەو کۆڤید-19 دەتوانین بڵێن هەموو شتێک سلبیاتی هەیە و ئیزابیاتی هەیە سەرڕای ئەو هەموو سلبیات و ئەو هەموو ماندیبوون و ئەو هەموو قوربانیانەی کە درا بەڵام دەتوانم بڵێم خاڵێک لە خاڵە سەرچیەکانی ئیجابی ئەوەیە کە فێری هەمومانی کرد کە گرنگی بە خۆپارێزی بدەین گرنگی بە پریڤێنشن بدەین لە بۆ هەموو شتێک تەنانەت لە بۆ نەخۆشیە درێژخایەنەکانیش ئێمە دەتوانین کار لەسەر پێشگیری بکەین پێش ئەوەی کە خەڵکەکە تووشی نەخۆشی بێت ئەو لایف ستایلی کە برادران باسییان کرد لەوەی کە ئۆبیسیتی پێش ئەوەی خەڵک ببیتە ئۆبیسیتی و کرۆنیک دیزیزی لۆبێ و دایابیت و ئەوانە پێشگیری تەرکیزی لەسەر بکرێت بە تایبەتی لەو کۆڤید-19 ڕاگەیاندنەکانیش ڕۆڵێکی کاریگەریان هەبوو بە ئیجابی بە سلبی ڕۆلیان زۆر بووە خەڵکێکی زۆر گوێگریانە دەکرێت ڕاگەیاندنەکانیش هاوکاری حکوومەت بن هاوکاری وەزارەتی تەندروستی بن کە هۆشیارکردنەوەی تەندروستی تەرکیز نەک تەنها لە بۆ کۆڤید-19 بێتن دەکرێت لە بۆ نەخۆشیەکانی تریش تەرکیزی لەسەر بکرێ و دەکرێت چێک لەو بابەتانە بێت کە گرنگیەکی تایبەتی پێ بدرێتن بەڕاستی لێرە مەدرسەیەکی یابانیەکان هەیە لە منجمنت تا زۆر زۆر مهمە مەدرسەیەک کە گرفت ڕوئەیە گرفتە ڕوئەیە بەس گرنگ ئەوەندە ئیسفادەی لێکن جارێکتر ئەو گرفتە گۆڕن بە چانس یعنی ئەلێرەوە لە قسەکەی جەنابتە زۆر گرنگە بۆ ئێمە ئەگەر بتوانین لە ئیمپاکتی ئەوەرنس و پریڤێنشن لەسەر کۆڤید بگوازینەوە بۆ کۆی سیستەمی تەندروستی کە سیستەمەکەمان بەڕاستیەوەی کە تا ئێستا بین لێ سیستەمێکی چارەسەری بووە زیاتر تەرکیزی لەسەر سەکندەری و تێرشەری لەڤڵی هێڵث سەرویس بووە بگوازینەوە بۆ پرایمەری هێڵثکێر کە زۆر کۆست ئیفێکتیڤترە و زۆر کاریگەرترە یعنی ئەکرێت دوجار ئەگەر بمانگەێنێتەوە قەناعەتە سپاسی کۆڤید بکەین کە وانەیەکی گەورەی فێرکردین کە پێداچوونەوەیکی جەزری بە کۆی شێوازی ئیدارەدانی سیستەمی تەندروستی بکەین لە سەری هەرەمەکە بۆ خوارەوە ئەوە یەکێک لە خاڵەکان بەڕاستی و جگە لەوەش ئێمە ئەوەی کە ئێستاکە چۆنیەتی بەڕێوەچوونی کارەکان و خاڵە لاوەزەکانمان چین خاڵە قوتەکانمان چین بە تایبەتی ئێستاکە ئێمە لەوانەیە دوو سەرچاوی گرنگ هەبی کە لە بەردەستمان بیتن بۆ کارکردن سەرچاوی مرۆییە و سەرچاوی داراییە کە بودجێ ئێمە لەوانەیە سەرچاوی
مرۆیی پێویستی بەڕێخستنەوە هەبێتن زۆر جاران نەقسەکانمان بەڕێخستنەوەی لە دەستگایەک بۆ دەستگایەکی تر دیراستکردنی پێویستیەکانیان کاریگەریەکی هەبێت کە ئەوە پارەشی تێناچیتن جگە لەوەی ئێمە سەرچاوی دارایی ئەوەیە کە عیلاقەی بە بودجە هەیە بەڕاستی ئەویان لەوانەیە ئێمە تاڕاتەیەک بینەوە سەر ئەوەی کە ئیشارەت بە PPP درا PPP ئێمە ینی ئەگەر هاتو سەیری خزمەتگوزاری تەندروستی بکرێتن بە شێوەیەکی گشتی ئەو خزمەتگوزاریەکی ئێستا لە کەرتی گشتی پێشکەش بە هاوڵاتیان دەکرێتن لە زۆربەی ڕووەکان ئەگەر بەراورد بکرێ بەو بودجێ و بەو باری داراییە کە لە پێشەوەیە دەتوانین برێنکاری زۆر باش دەکرێت بەڵام لە هەندێک سێکتەر یان لە هەندێک بەش لەوانەیە ئێمە توانای ئەوەمان نەبیتن ئەو پێشکەشە بۆ شێوەیەک بکەین بۆ هاوڵاتیان ناچار لە هەندێک لە خزمەتگوزاریەکان وان لێ دەکات لە کەرتی تایبەت بیکەن ئەگەر هاتوو لە کەرتی گشتیە تو نەتوانی فەراهەمی بکەیت ئەو خەڵکە ڕووی لە کەرتی تایبەت کرد ئەو کاتە بە نرخێکی گران و بە زەحمەتیەک بۆ هاوڵاتی بە تایبەتی ئێستاکە لە زروفی ئێستای حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە بودجەی تەواوی لە بەردازدانیە و هاوڵاتیان بە شێوەیەکی زۆر ڕێژەیەکی زۆر کەم دەرامەدەن لەبەر ئەوە دەتوانم بڵێم یەکێک لە تەوەرە گرنگەکان ئەوەیە PPP بیتن ئەوەیە کە بەشداریکردنی کەرتی تایبەت لەگەر کەرتی گشتی بە شێوەیەک هەندێک لە پێداویستیەکان کەرتی گشتی دابینی دەکاتن کەرتی تایبەتیش هەندێک لە پێداویستیەکان دابین دەکات بە بودجەیەک یان بە کۆستێک بۆ هاوڵاتی بە کۆستێکی کەمتر دەبی بە تایبەت بە بەراورد لەگەر کەرتی تایبەت لەو کاتە هەر هەموو خەڵک بە شێوەیەکی گشتی سوودمان دەبیتن خۆی بەڕاستی گرنگە ینی ئەو خزمەت گوزاریانی کە هەن ئێستاکە بە تاکید ئەگەر هاتوو ئەو PPPش هاتەکایەوە و کاری لەسەرکرا پێویستە خزمەت گوزاریە بێ بەرامبەرەکەش بەردەوامی هەبیتن بە تایبەتی لە بۆ کەسانێکەوە کەم دەرامەتن یاخود ناتوانن لەبەر ئەوە دەکرێت زۆربەی خزمەت گوزاریەکان بە شێوەیەک بیتنکەوە بە شێوەی فریەکە بەردەوام بێتن و بە شێوەی ئەوەی کە یاری دەدەن بە PPPەکە بەردەوام بێت خاڵێکی تر گرنگە بەڕای من ئێمە تاوەکو ئێستاکە بیمەی تەندروستیمان نین پێم وابی بیمەی تەندروستی یەکێک لە سەرەکیترین خاڵە کە دەبێتە هۆی چارەسەری جەزری لە بۆ هەموو پێداویستیەکان بۆ نمونە ئێمە باسی پێشگیریمان کرد لە نەخۆش ئەگەر هاتوو من بیمەی تەندروستیم هەبی لە سەرەتای ئەوەی کە پێویست بەوەی دەکاتن پشکنین بکەم بۆ هەر نەخۆشیەک لەبەر وەی بین بیمەکەم داوە دەچم بە بەردەوام پشکنینی خۆم دەکەم بە پێی ئەوەی کەوا پزیشک بۆ میدابین دەکەم بەڵام ئێستا کە لەو حالێکی ئێستا تێدان لەوانەیە خەڵکانێکی زۆر هەبن تاوەکو کە ئەوەی زەنابری شارت پێدا ئەگە لی نەقەومێتن ناچی فەحوساتی خۆی بکات کاتێک فەحوساتی خۆی دەکاتن ئەو کاتە هەم کۆستەکەشی زیاترە لەسەر حکوومەت لە بۆی پێشگیری تێدا نەکردیە و ینی گەیشتە حالەتێش لەوانێت چارەسەرەکەی زەحمەت دەبیتن ینی هەر هەمووی بەیەکەوە چ لە ڕووی بینا چ لە ڕووی هیومن ریسۆرسز چ لە ڕووی دابینکردنی خزمەت گوزاریەکان هەر هەمووی بەڕای من ینی بیمەی تەندروستی حەلەکی جەزری دەبێتن لە بۆ ئەوەی کەرتی تەندروستی بە شێوەیەک بەرچاو خزمەت گوزاریەکانی بەرەو پێش بڕاتن ئەوەش دەکرێت یەکێک لە تەوەرەکانی تربی بەڕاستی لە حقەتەوە بزانم لە پەرلەمان پرۆژەیاسایەکە بوو هەتانە ئیش لەسەرکە نازانم دوای هاوڕێیانمان لە پەرلەمانی کوردستان ڕوونکردنەوەیەک بن یاخود بیکەنە یەکێ لەو تەوەرە گرنگانی کە لە داهاتووە لە کوردستان وەرسەمت کاری لەسەرکەین کە ڕۆڵی پەرلەمان و دامەزراوە تەشریعیەکان چییە لە چاکردنی سیستەمی تەندروستی کە یەکێ لەوانم پرۆژەیاسای بوو لە پەرلەمانی کوردستان بە هەڵە نەچووم یەک دوو جار وەکو ڕاوەشکاربانیان کردن قسەمانتیا کرد لە مەسایلی بیمەی تەندروستیە ئەوە بەڕاستی بوارێکی گرنگە ئەگەر یەک دەقەتماوە یارمەتیمان بێت زۆر باش بەنسبەت بەڕاستی بەنسبەت یارمەتیدانی زانکۆیەکان و کە بە تایبەتی ئێستا زۆربەی ئەوانەی کە بەشداربووەکانی کۆنفرانسن ئەو کەسانن کەەوە
یاخود دیسیژن میکردن یاخود ئەوانە کە لە زانکۆکان و کەبحوسات وانە دەکەن دەکرێت ئەوانیش ڕۆلێکی بەرچاویان زیاتر هەبێ هاوکاری زیاتری وەزارەتی تەندروستی یاخود پلانەکانی وەزارەتی تەندروستی لەو بکرێتن لەو ڕووەوە خۆی بەنسبەت ئەوەی کە ئێستا حالیان کە کارەکان چۆن بەڕێوە دەڕواتن بەڕاستی ئێمە گرنگترین شتیش ئەوەیە کە تاوەکو سیستەمەکە دەگۆڕێتن یاکوت ئەو کاتێ ئێمە دەتوانین سەپۆرتی زیاتر پێ بکەین بەڕای من یەکێک لە خاڵە گرنگەکانی تر ئەوەیەکەوە خزمەت گوزاری تەواریەکان دیراسەتی لەسەر بکرێتن پێشکەوتوتر خزمەت گوزاری زیاتر پێشکەش بە هاوڵاتیان بکە چونکە ئەمە بەڕاستی هەر هەمومان لەوانەیە وەکو ئەگەر وەکوەوەی کە پلەیەکمان هەبێ یان پلەمان نەبێ وەکو هاوڵاتیەک هەر کاتێک ئەگەر هاتووانە خواستە ڕووداوێک ڕوویدایان پێویستیمان بە نەخۆشخانە فریاگوزاریەکان دەبێتن ئەو کاتە گرنگە کە پێویستی بە خزمەت گوزاریەکە دەبی پێشکەشی بگرێت لەوانەیە لە بۆ هەندێک حالەتی کۆڵد کێس یانیش ئەگەر هاتوو حالەتەکەی ئێرجن نەبێتن ئەگەر تۆزێک دواش بکەوێت زۆر مشکلەیەک نییە بەس گرنگ لەوەیە ئەتوو لە تەواریەکان لەو شوێنانێکەوە سێرڤیسی دەم و دەست پێویستە تەقدیم بکرێت ئەو شوێنانە تەقویە بکرێت دەست خۆش بێ خەدۆ سپاس لۆبان داوا لە بەشداربانی بەڕێز دەکەی نەدێکی پرسیاری هەیە لە ڕێگەی ڕێخەرەکانمان تا پرسیارەکانمان بۆ بنێرە چەند پرسیاری وەرەگرین بەس پێش بچینە سەر پرسیارەکان بابەتێکی زۆر گرنگ باس کرا عزیزان مەسالی ڕۆڵی زانکۆکان ئێمە لەوە چێ زۆر جار زانکۆکان گلەی ئەویان کالکتۆر ئاماجی لێرێ و وابزانم حەقەشی وەکو وەزیری خوێندنی باڵا ئەگەر هەشتێوی تۆزیح بات عزیزان یەکەم هەنگاو بۆ چارەسەرکردنی هەموو گرفتێک بریتە لە گاب ئایدنتیفیکیشن بریتە لە ناسینەوەی گرفتەکە ئینگلیز وتوێتی correct act come from correct decision come from correct knowledge come from correct data so there is no development without the research لەبەرەوە خوازیارین ئەو گلەیەی برادرانی ئەکادمیک لە دامەزراوە ئەکادمیەکانی خۆمان کە زۆر جارە بڕیار بەدەستەکانمان گرنگی بە توێژینەوەیان لە بڕیارەکانیانە جارێک تر بگەڕێنەوە بۆ ئەو ڕێگە سەوابەی کە هەیە ئەگەر بەڕێزەبیەوە قسە بکە سلێمانی بۆرە دەبانەوەکانی بۆ بێن ببوورەکە وەڵام من پێشنیارێکم بۆ لوتکەی تەندروستی ئەوەیە کە یەکەم فراوانکردنی بابەتەکان پێم وایە نامان خاتە سەر ڕێگە ڕاستەکەن یعنی باشترین شت ئەوەیە ئێمە لە هەر لوتکەیەکە یەک بابەت دەڵبژێرین و کار لەسەر ئەو بابەتە بکەین و ئەو کەسانەی کە خەڵکی تەخەسوسین بێن لەسەر ئەو بابەتە قسە بکەن باشترە لەوەی کە بابەتەکان زۆر فراوان بێت تۆ خۆتان نەزان ینی سێکتەری سەحە سێکتەرێکی فراوانە تۆ لە دەرمان و لە سەپڵای و لە پرایمەری هێڵت کێر و لە ئیمەرجنسی سێرڤیس و لە پێشەوی و یعنی ئەگەر بچیتە سەر ئەو بابەتانە بەڕاستی ون ئەوی بۆیە من پێشنیارەکەم لوتکەیەک بە تەرخان بکرێ بۆ یەک جۆر لە خەدەمات و ئەو خەدەماتەش بەڕاستی وەزارەتی تەندروستی و لوتکەی تەندروستی بەڕاستی ئەبێ زۆر بە شێوەیەکی ئۆرگانی پێکەوە ئەم کارە ئەنجام بدەن و ئەبێت داواکاریەکانی وەزارەتی تەندروستی و بەرنامەکان و پلانەکانی وەزارەتی تەندروستی لە لوتکەی تەندروستیان ڕنگ باتەوە بۆیە من پێشنیارەکەم ئەوەیە لوتکەی داهاتوو لەسەر یەک جۆر خەدەمات کە وەزارەتی تەندروستی بە گرنگی ئەزانێ یەکەم جار حکوومەتی هەرێم دەستی بۆ بەرێ لە سیستەمی تەندروستی لەسەر یەک بابەت قسە بکەن و لە ناو حکوومەتی هەرێمیشا بێ بە شێوەیەکی فەرمی و ئیجباری ئەو کەسانەی کە معنین بەم بابەتە بە گۆڕینی سیستەمی تەندروستی بەشدار بن ئێمە هەمومان وەکو سێکتەری تەندروستی و کارمەندانی تەندروستی و دسیژن میکەرەکانی تەندروستی هەمومان معاناتەکانە ئەزانین بەس چارەسەرەکە لای ئێمە نییە من ئەگەر وەزارەتی دارایی لێرە بێ گرنگە گوێ لە گرنگی گۆڕینی سیستەمی تەندروستی بێت و بزانە چەند گرنگە ئەگەر سیستەم بگۆڕێت و پێویستە وەزیرە بەڕێزەکانی تر و ئەنجومەنی وەزیران خۆیان لێرە تەواجودیان نەبێ بۆی
لە گرنگی بابەتەکە تێبگەن و بابەتەکە زۆر مختصر بکرێتەوە چەند کاتی هێنێ مهم نییە بەس مهمەیە بابەتێکی تەخەسوسی بێ وەکو دکتۆر دلۆڤانیش باسی کرد ساڵی داهاتوو ئەسسمنت بکرێ بۆی بزانین چێ بۆ بەسەبەبی ئەوەی کە ئێمە ئەمانەوێ بۆ نمونە ئێمەرجنسی سەرڤیس شاکەین ئەم ڕیکۆمەندێشنانەمان نووسیوە بەڵام کەس ئیشی لەسەر نەکردووە. بەڵێ کاکتۆر سامان جەنابی وەزیر تەندروستی. دەست خۆش زۆر سپاس لە بۆ هەموو ئەو بەڕێزانەی لە پەنێڵن نازان بە کوردی ئەگەر قسە بکەینیان لەبەر دکتۆر ڤیکی تەرجمەی هەیە بەڵێ بەڵێ زۆر باشە سپاس وەڵام من لەگەڵ ڕێیەکانی دکتۆر سەباحشم پشتگیری ڕێیەکەی دەکەم هەندێک هەستم کرد لە مەسەلەی ڤاکسین و کۆرۆنا هاتینە دەرێ لەو پەنێڵە کە ئەوە پێویستی بە کۆنفرانسی هەر چەند بابەتە چی باس کرد لە ئەو پەنێڵە هەر بابەتە چند ڕەنگە کۆنفرانسێکی گەورەی بێ تەوسیات دێ خەڵکەکی جیاوازتریشی دێت کە لێرەینا ئەوە لێ پشتگیری ڕێیەکەی بەڕێز بەڕێوەری گشتی تەندروستی سلێمانی دەکەم بەڵام بە هەر حاڵ قسەیە و باس کرا و دەبێ قسەی لێ بکەین مەوزوعی سیستەمی تەندروستی سیستەمەکی گەورەیە سیستەمی تەندروستی بەڕاستی دەبی ئەمە لە هەموو دنیا سێ چین هەیە کە دەبێت تا ڕادەیەکی زۆر ڕازیبوونی تێداهاوی ناکرێت 100% لە هیچ دنیا نە لە ئەمریکا نە لە بەریتانیا نە لە وڵاتە چۆک بەریتانیا NHS کە دووەمین گەورەترین مؤسسەیە لە عالم پاش قیتاری سین کە ستافی تێدایە و زۆرترین بودجەی تەندروستی کە نزیک دەبتەوە لە 180 میلیارد دلار لە ساڵێکدا بەڵام ڕێژەکی ئەوانەی جامعیەکان دەزانن و ئەمە لەناو بەحوثەکان بە دووەدا چونمان کردیە پیشنت ساتسفای نییە یعنی نەخۆش ئاسوودە نییە و هاوڵاتی ڕازی نییە لە ستەمەکە بەڵام ئەو ڕێژەیە لە وڵاتێک دەگۆڕێ گەورەترین مشکلەی بەریتانیا وەکو نمونە هینام ویتینگ تایمە ویتینگ تایم لە ئەوانەی لە بەریتانیا بوون دەزانن کێشەی گەورەیە هەموو بەریتانیا هەوڵی ئەوە دەدا ویتینگ تایم کە معدەلی 8 ساعتە بیکاتە 4 ساعت لە ئیمەرجەنسی ڕۆم لە ژووری پێشوازیەکانی فریاکەوتنەکان ئیدر هەر وڵاتێک ڕەنگە کێشەی هەیە لە سیستەمەکەی وەستافەکەی لە ناوی NHS کار دەکا ئاسوودە نییە بەهۆی کۆمەڵە گوازیباتی زۆر و وەرگرتنی تاکس و باجێکی زۆر لە ناو ڕادبەکەی بار حاڵ نەچینەوە تەفسیلە سیستەمی تەندروستی بڵێ تەوەری زۆر تێدایە دکتۆر سەباحش گوتی یعنی وردەکاری زۆر تێدایە بەڵام تەورە هەرە گەورەکانی ئەوەی ئەم جارێ باس کەم سێفی ئەکە چێە بە پلەی یەکەم دەبی هاوڵاتی تەماشا بکەین بەرژەوەندی هاوڵاتی و تەندروستی هاوڵاتی نەک نەخۆش هاوڵاتی ئەوەی کە نەخۆشی نییە ئەوانە بە پلەی یەکەم دێن و لە زۆر لە وڵاتانی پێشکەوتوو دایمەن لەسەر بەنەرەکانیان دەنووسن پیشنت فێرست یەکەم جار هاوڵاتی دووەمیان ئەو ستافەی تێدا کار دەکات کە بریتێ لە پزیشکان و کارمەندانی تەندروستی ئەوانەی لە ناو سیستەمەکە کار دەکەن اینجا طموحاتی حکوومەتیش بەرنامەی هەیە دەبی تا ڕادەیەک کە چۆن هاوڵاتی ڕازی دەکەی دەبی ستافەکەی تێدا کار دەکات تا ڕادەیەکی زۆر ڕێژەی ڕازیبوو نەبێ دیسان دەڵێم ناکاتە 100% نییە لە هیچ یعنی مطلقی بیت بەڵام ڕێژەیەکی زۆر یعنی کەمترین ناڕازی بوو نەبی زۆرترین ڕازی بوو نەبی و حکوومەتیش يعني ئێستا هەر بەرنامەی جوان باسکەین و بەڵام لەگەڵ طموحات و بەرنامەی حکوومەت نەگونجێ معناها مە عملی نینە دەبینە دوو فەزای جیاواز فەزاک فکرکەینەوە لە دنیایشتر و بەڵام واقعی حالمان و وەزعی اقتصادیمان و وەزعی بڕیار لە ڕووی یاسایی لە ڕووی قانونی لە ڕووی منطقی لە ڕووی کۆمەڵایەتی و کللتوری و کۆمەڵک شتێ جارێ لە سیستەمی ما بەداخەوە کللتوری سیستەمی تەندروستی لە عێراق بەگشتی سیستەمێکی کۆنا سیستەمێکی تەواو سۆشیاڵە سیستەمەکە وامان تێگەیاندووە کە دەبێت هەموو شتێک بەفری بۆ هاوڵاتی کە ئەوە لە وڵاتانی تر دەبینن بەفریە بەڵام فری نییە لە نەتیجە تەحسیل حاصل وڵاتێکە خۆی بەشدارە ئەوەی کە ناسخان دەزانیت ئەمە زۆر بابەتە پێشترش مناقشەمان لێ کردم لەگەڵ بەڕێزیان چەند ساڵێک پێشێستا لە لژنەی باڵای ئەکریدیتیشن بووین بەڕێزیان لەگەڵمان بوو دەزانیت کە دەڵێ کۆمیونیتی پارتیسیپیشن تەنها کۆمیونیتی لەبەرەوەی نییە بەشداری بکات لە دروستکردنی قەرار کۆمیونیتی پەبلیک دەبی بەشداربی لە بەڕێوەبردننی سیستەمەکەش بەڕێزت باسی سینگاپورەت کرد یعنی هاوڵاتی بەخۆی دەبیت بەشێکبی لە دابینکردنی سیستەمەکە ئەوەش لە چ دەبیت ئەوەی کاکتۆر لۆڤان گوتی بیمەی تەندروستی یەکسانی تێدا ڕەچاو دەکرێت ئیکویتیەکە لێرەیە جا بیمەی تەندروستی نامێ بچمە سەری بیمەی تەندروستیش بەڵێ و پرۆژەیە هەیە لە بەردەستوانە ئێستا جوابی پەرلەمانمان نەدا بەڵام ڕەنگە واقعی هەرێمی کوردستان لە کاتی ئێستا من ناڵێم ساڵە چکە ناڵێم پار لە واقعی ئێستامان لە واقعی ئابوووریەکە ڕەنگە ئەرکێک لەسەر هاوڵاتی و لەسەر حکوومەت دروست بکەین
ڕەنگە عملی نەبی بەڵام وەکو یاسا وەکو ڕۆشنووس لە بەردەستمانە دکتۆر عەبدولفەتاح جەنابی شتاگەداری بەڵام بەرنامەیە ئەم بەرنامەیە ڕۆژێک بێت دەبێ بیکەین ڕەنگە بەیانی هەفتەیەکە ساڵێکە دویتکە دەبی بیمەی تەندروستی چونکە بیمەی تەندروستی زۆر شت چاک دەکات یەکسانی چاک دەکات تەمویل چا دەکات لە بۆ دابینکردن و بەڕێوەبردن و ئیدامەکردن و مەسەلەی ستاتیستیک لە پەنێڵەکەی دی باس کرد پێشەم شتێک ستاتیستیک چاک زۆر شت چاک دەکات بە هەر حاڵ خزمەتەکی باشی لەبەرێت و پارە دەدەی خزمەتەکی باش وەردەگری مۆزوعی تەوەرە سەرچەکانی سیستەمی تەندروستی ئەگەر درێژەی نەدەمێر بە کورتی بێتان بڵێن بەڕێزان ئەمە لە کابینەی نوێمی حکوومەت هەرێمی کوردستان ڕەنگە بە چەند دێرێک و تایتڵێک باس کراوە بەڵام وردەکاریەکە لە بەرنامەیەکی کاری وەزارەتی تەندروستی کە بەرنامەیەکی تۆکمەی زۆر وردەکاریە پەکێجەکە زۆر دوور و درێژە وەکو هەر وەزارەتیش پێشکەش کراوە بە سەرکاری ئەنجومەنی دەستپێکەکە بووە بەڵام بەداخەوە ڕەوشی اقتصادی کە نەتیجەی ڕەوشی کۆرۆناش بووە کۆرۆنا دوای خستینە یانیش ممکن نیاندەک بەرنامە هەیە لە ڕووی بڕیار و لە ڕووی یاساوە ئامادەیە جێبەجێکردنەکەی قورسە ئەوانە هەمووی ئۆکارن بەڵام چی ئەوەی ئێستا ئێمە گرینگە کاری لەسەرین ڕاستە زۆر بوار هەیە لە تەندروستی بەڵام زۆر بواری ژێ کێشەی زۆری نییە ئەوەی کێشە زۆرەکەی هەیە دەبێت بیخینە ئەولەویەتی کارەکە ئەوەی بزەبەت ئەو قسەی کاکتۆر عەبدولفەتاح دەکات دەڵێ گاپەکە لەکوێیە ئێستا ئەمە گاپی گەورەمان لە پرایمەری هێڵت نییە لە مەسەلەی پریڤێنشن ئەگەر 100% زۆر ڕامان لێنەوەی باش نەبی بەڵام باشترە لە هەندێک گاپی تر کە گاپی گەورەیە مەسەلەی ئەوانەیەم دەڵێم کێشەی کەرتی گشتی کەرتی تایبەت من دەبێت بە ناسخان بڵێم هیچ وەختێک نە وەزارەتی تەندروستی و هیچ حکوومەتێک لەگەڵ ئەوە نەبووە کە کەرتی تایبەت زاڵ بێ بەسەر کەرتی گشتی و کەرتی تایبەت بکتە بەدیلی کەرتی گشتی نەخێر دەڵێن بەشداربوونی کەرتی تایبەت بۆ ئەوەی کەرتی تایبەت کە هاتە ژێر ڕچێکی دام و دەستگاکانی حکومی زیاتر چاودێری دەکرێت لە ڕووی کوالیتی لە ڕووی نرخ لە ڕووی جۆر و کارکردن لە ڕووی هیومن ریسۆرس لە ڕووی نەک بە تەنیابی و کەرتی تایبەتش پێیان خۆشە بەو شێوەیە نەک لە پەرگەیەک بیت بەبێ ساحێبی کەسی بەشدار بوو لەو کەرتی تایبەت بەبێ هەماهەنگی لەگەڵ کەرتی گشتی ئەمە کێشەکەی ئێستا ئێمە دەستمان پێ کردو کەرتی گشتی و کەرتی تایبەت ڕێک بخینەوە بەو مەبەستە کە نەبتە بەدیلی حکوومەت بەڵکو چاودێر بکرێت لە ڕووی کوالیتی و نرخ و ئەوەی کە هاوڵاتی گلەیی هەیە دووەمیان مەبەست مەسەلەی دۆسیەی دەرمان دۆسیێکی گەورەیە دۆسیەی خزمەتگوزاریەکانی تری سەرەکی ئەوەی کە هەم تێرشێریە هەم پرایمەریەکەی دکتۆر سەباح دەڵێت لە فریاگوزاری تێرشێریەکە لە کۆمەڵک ئەدڤانس هێڵت سێرڤیس هەیە کە ڕەنگە تا ئێستاش نەگەیشتنە ئەو ڕادێی هاوڵاتی پێویستی بۆ بکات بچێتە دەرەوەی وڵات ئەوە دەبێت ئەوانە ڕەچاو بکەین بابەتێکی تری گرنگ بیمەی تەندروستی بۆ باسمان کرد بابەتی ئەنجومەنی پیشەیەکانە و چۆنیەتی کارکردن لە ناو بازاری ئازادی پزیشکیدا ئەوەی کە دەبینین لە خەڵک دەڵێ شەقامی پزیشکان جۆرەها پیشە لە پیشەی مختبەری پیشەی پزیشکان و جۆرەکان و پسپۆرەکان و ئەسنان و دەرمانسازی و پیشەی کارمەندانی تەندروستی و چۆنیەتی کارکردن لەگەڵ ئەو پیشەیە و ڕەخستنەوەی ئەوانە گاپە گەورەکان و تەوەرە سەرچەکانن بۆیە بە دڵنیاییەوە ئەوە پێویستی بە خەڵکێکی جیاوازتر و ساحب سپۆریتر و دەسەڵاتدارتر ڕەنگە بکات کە لە کۆنفرانسی تایبەتمەند بە تایبەتمەند ومێدوان وایە ببێتە تەوەری کۆنفرانسەکان نەک بە شێوەیەکی گشتی باسی لێ بکەین زۆر سپاس بۆ سامان وەزیری تەندروستی هەڵە کاکتۆر ئامانج وەزارەتی خوێندنی باڵا کاکتۆر ساکەی دکتۆر ڕەهێڵ کاکتۆر ڕێڵ وەکیلی وەزیری تەندروستی فەرموو سپاس بۆ بەڕێستان بۆ پەنەڵستەکانی ئێستا و پەنەڵستەکانی ڕابردوش زۆربەی قسەکان کراو کە برای بەڕێزیشم کاکتۆر سامان لە قسەی ئێستا لەسەر زۆر تەوەر و بابەتی هەستیاری ناو سەرکەی تەندروستی قسەی کرد من نامێ بچمەوە سەر قسەکانی بەڕێزیان و دیارە لەو باردۆخەدا هەمواری کە ئێستا ساڵ بە ساڵ هەندێک مەشاکل دروستە بێت کە بەدەر لە خۆمانان ئاوتۆپاو کۆنترۆڵە هەیە قسە لەسەر ئەو بابەتانە بکەم بەڵام ئەمە ئیزافەیەک یاخود بە تێڕوانێکی قسە لەسەر ئەو بابەتە بکەم هیچ یەکەم لەگەڵ تۆ قسەی تۆر سەباح هەموو کاکتۆر سامان ئێمە سپێشەڵایزیشن بکەین لە کارەکانمانە بەردەوام ئێمە کارمان کرۆ زۆر ڕۆدی کردومانە نەمانتوانیوت
بوردەکاری ئیشەکانمان بکەین و بخێنە بەرنامە. کێشەی سەرەکی لەلای ئێمە من دوێنێش هەندێک قسەی لا بەلامان کرد لەگەڵ برادرانی هەڵسەمێتیشە. کێشەی ئێمە ئەوەیە جاران تا قسەکران و ئێمە دانیشتن بۆ دانیشتن بکەین. ئێستا شکار دکتۆر وروژانی ئێمە گرنگە کە هەڵسەمێتی ئەم ساڵ کرا بێن ڕاستپاردەکانی هەڵسەمێتی پێشوو ئەسێسمنتکەن چەندی جێبەجێ کراوە و چەندی بۆ جێبەجێ نەکراوە. ئەمە یەک بە ناکرێمە هەر شالاکی و کارکەین و بەڵام نەمان نەزانین چیمان کردووە ئیشەکانی ئێمە چەند کاریگەری کردووە. خاڵ یەکەم. خاڵی دووەم دەستاواشەیەکی لە ناو سەیفتیە کاڵێ نێرمس کاکتۆر فەتاح باشی بێزان نێرمس ینی ڕووداوێک ئەگەری ڕوودانی هەیە بەس ڕووی نەدا. لەناو کۆمەڵگای ئێمە مشکلەیەکە ئێمە دایمەن ئەو ڕووداوە کە ڕووی نەدایتر گوێی نادەینێ ئیمالی دەکەین و ئەڕۆین سەدا جارێککە ڕوو ئەدا بە سەرمانە چکە ئەگەری زۆری هەیە ڕوودا. خاڵێکی کە باس لە چۆن وا بکەین کۆمەلگا هاوبەش بێ چۆن ئەوە بکەین من پێم وایە ئەمە کێشەیەکە کە ئێمە ناتوانین بە ئاسانی مخاطبەی لایانی دەرونی کۆمەلگای خۆمان بکەین فەرد بە فەردی کۆمەلگای خۆمان بکەین. بەڵام پێشووی لەگەڵەوە نابیکەین لەگەڵ خۆمان نابیکەین. قسەیەکی جوانێک دکتۆر سامان ئەو سێکتەری تەندروستیە ئەو سیستەمەی کە هەیە سیستەمێکی زۆر کلاسیکە و نەک لەلای ئێمە لە زۆر شوێن بەتایبەتی لە عێراقت بەڕێکراوە. بەڵام من هەموو جارێک قسەیەکمەیە لەسەر مەسەلەی ڕوئیا یا تارگێتی من چییە کەڵە من یعنی هەمومان ئەوەی بێ بۆ پشتیوانیشە بۆ قسەکەی ئەوە کەسە پرایمەرسکەر قساکرد ئێمە بێ لەم وردووە گرنگە بزانین چیمان کردووە لە وەزارەتایە لە ناو بەڕێوەبەری شتەکانیان بەڕێوەبەرێتێکە کۆتایی ساڵ یا 6 مانجارێک ڕپۆرتێک خوێنرێتەوە ئەڵێ ئێمە ئەم ساڵ ئەم هەموو شانەمان کرد. بەڵام نەمبیستۆ چەند ساڵەکە من بۆ خۆم ساڵانێکی زۆرە ئەو جا لە 16 ساڵ تەخروجمان کردووە و کارەکەین نەمبیستووە لە کۆتایی ساڵا بڵێ ئەم ساڵ من پار 50,000 نەخۆشم چارەسەر کرد بەس ئەم ساڵ 49,000م چارەسەر کرد 49,909 چارەسەر کرد. واتە توانیم کەسێک کەمتر لە ناو هاوڵاتی توش نەخۆشی بکەم. ئەمە بێ هەدەفی ئەساسی ئێمە بێت کە هەمومان متفقین و خۆشبەختم کە ئێستا لەم دوو ڕۆژە چالاکی و لە ناخودی وەزارەتە بە برای بەڕێزم و کاکتۆر سامان ئێمەمان پەبلیکێڵ جیاوازە ژارەکانی کە و لە کابینەکانی کە ئەتوانین زیاتر پیش لەسەر ئەم بابەتە بکەین. خاڵێکی کە مەسەلەی زانستیەکەیە من ئەیگەڕێمە بۆ نقطەیەکی کە تەمان زیام کاکتۆر ئامانجیش قسەی باشتری لەسەر دەکا وتمان و کاکتۆر سامان و هەمووان قسەمان لەسەر کرد. ئێمە قسەمان زۆرە و ئیش زۆرە کراوە بەڵام خۆشبەختانە قسەکانی ئەوەش زۆر داوانێت دوای کۆڤید بڵێن زۆر خاڵی باشی هەبوویشە لە هەرە خاڵە باشەکانی کە لە کۆڤید دابینیمان تیمۆرک و کۆپەرێشنێکی زۆر باش بوو لە ئاسێکی باڵا تا خواری خوارەوە کە ئەنجام درا بۆ ئەوی کە ڕوبەڕووی ئەم کێشەیە بۆسرێتەوە. خۆ سێکتەری خوێندی باڵا ئیشی زۆر کردووە بەڵام جیابەجیا بە نوعی کردوێتی کەمترین دەرەنجامەکەی چۆتە خزمەتی سێکتەری تەندروستیە و سێکتەرەکانی کە بەرهەمی هەبووە توێژینەوەی هەبووە کاری هەبووە ئەسڵەن کۆمەڵە سنتری شاری هەیە لە ناو زانکۆکانە کە بە بێبەرامبەری ژنیە کە ئیشارە لەلایانی زانستی لەلایانی مختبرات هەندەسی ئەدرێ بۆی کە کار بکەن ئەم معاملەوە ئیشکا و معاملەوە ئیشکا. من بۆ خۆم لە خۆشحاڵم کە پێش کادرێکی ئەکادمی بووم لە ناو زانکۆکانە کارم کردووە لەگەڵ کاکتۆر سامانی براما قسەشمان کردووە برای بەڕێزما و بێتە ئەجندایەکی جددی کە ئێمە ئەو کۆپەرێشنە لە ساینتیفیک ڕسێرچ و لە کۆمەڵە کاری زانستی دەست پێ بکەین نەک تەنها ساینتیفیک ڕسێرچ کۆمەڵێشت کە بەرهەمی هەبێ کە کاری لەسەر بکرێ و هیوادارم ئەم هەڵسەمێتەی بەڕێستان و هەر لایەنێکی دیکە کە توانێت کارێک بکات و هاوکار بێ بۆ ئێمە وەزای تەندروستی کە ئاریشێکی زۆر زۆری لەسەر شانە کە لەوانەیە هەموو دەقێ نەتوانێت پێیکەوێ بۆیە هاوکاریکردنی ئێوە بە دەستنیشانکردنی وردی حاڵەتەکان یاخود هاوکاریکردنمان بۆی کە تێپەڕێنین کارێکی گرنگە دەستخۆشتان لێکم هیوادارم ئەم جارە وەکو قسەی برادران و قسەقی خۆم دووبارەکەمەوە سەبمیتی ئەم جارە زۆر تەرکیز ورد بێ بڕەکەس نەک قەرباڵغیگەن چکە بەرهەمی نابێ منیش وەکو وەزارەت ناتوانم سوودێکی دەبینم. زۆر سپاس کاکتۆر ئامانج تاگاتە لای یەک تۆزەح لە کورسانی هەڵسەمێتەوە عەزیزان ئێمە ئەو پلانێکە لە کورسانی هەڵسەمێت یەکەمە دامان نابوو ڕکۆمەندێشنمان کرد زۆر بە سەریحی نووسی بوومان لە کورسانی هەڵسەمێتی دووەمە ڕکۆمەندێشنەکان بۆ چێ نێران چێ ئیشی لەسەر کرد و چێ هەدەفی پێکا و چێ یارمەتی دەربوو و چێ هەماهەنگ نەبوو ئیعلان بکەین بەس بەڕاستی کۆڤید وەکو چۆن هەموو دنیای گۆڕی لە دوای کورسانی هەڵسەمێتی یەک کۆڤید هات زۆر تەئسیری لەسەر
ڕکۆمەندێشنەکانی ئێمە لەبەر سیاسەتی ئیشکردنی کۆی حکوومەتی گۆڕی بە وەزارەتی تەندروستیشەوە نەمانتوانی بگەین بۆ ئامانجە بەڵام دەریات ڕووناتانەکەینەوە ئەوە استراتیژێکی سەرەکیە لە ئیشی KHS و KHS بۆ ئەنجامدانی چالاکی دروست نەبووە KHS بۆ یارمەتیدانی دامەدراوەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە تایبەتی وەزارەتی تەندروستی وەکو هاوکار و هەماهەنگ دروست بۆی پێکەوە کار بکەین بۆ باشترکردنی خزمەتگوزاری تەندروستی لە هەرێمی کوردستان و عێراقا. فەرموو کاکتۆر ئامانج. ئەفکار دکتۆر جان ئەگەر بکرێ و ئاخری پرسیاربی لەبەر کات وەختمان سپاس. زۆر سپاس کاک دکتۆر عەبدولفەتاح و سپاس بۆ ئەو بەڕێزانی کە بەشدار بوون لەم پانێڵە. ئێمە وەزارەتی خوێندنی باڵا بەڕاستی زۆر بە تەرکیزەوە سەیری مەسەلەی ریسێرچ ئەند دیڤەلۆپمنت لە بواری پزیشکی و تەندروستی و بایۆمێدیکل ساینس بە شێوەیەکی گشتیەکەین و هەندێک گۆڕانکاری زۆر جەزریش لە پرۆسەی خوێندنی پزیشکیان ڕوویداوە خۆتان تێیە بەشدارن. طبعا هەدەف یەکێک لە هەدەف ئەساسیەکانی ئەو گۆڕانکاریانی کە لە خوێندنی پزیشکی ڕوویداوە پەیوەندیدارە بەو لێرنینگ ئاوتکەمەی کە ئێمە بەڕاستی سەیرەکەین و خاڵی ئەساسی شتیایە مۆزۆعی دروستکردنی دکتۆرێکە کە سکۆلەر بێ، ساینتیست بێ، پرۆفێشنەڵ بێ، اینجا پراکتیشنەر بێ. ینی ئاخر خاڵمان بریتە لەوەی کە دکتۆرەکە پراکتیشنەر بێ. بەڵام خاڵی یەکەم و دووەم لە لێرنینگ ئاوتکەمە بریتە لەوەی کە پزیشک شارەزای توێژینەوەی زانستی بێ، سەلیقەی توێژینەوەی زانستی هەبێ و بتوانێت ئەو داتانی کە لە نەتیجەی کاری پزیشکی دروستیەکە بەکاری بێنێ بۆ توێژینەوەی زانستی. بەڵام فاکتێک هەیە بەڕاستیەوە جەنابی وەزیری تەندروستی ئاماژەی پێکرد و بەڕێزیان لێرە ئامادەن و هەروەها بریکاری وەزارەتیش لێرە ئامادەیە. ئێمە حەقیقەتێک هەیە بێت ئاعترافی پێ بکەین. ئەو پەیوەندیەی کە پێویستە لە بینی ئەکادیمیا و لەگەڵ دامەزراوەکانی وەزارەتی تەندروستی و نەخۆشخانەکان و کاری پزیشکیە هەبێ وەکو پێویست نەمانتوانیوە دروستی بکەین. زۆر کێشەمان هەیە حل نەبووە. یەکێک لەوانە مەسەلەن ئەکسس بۆ کلینیکال دەیتا، ئەکسس بۆ ئەو داتایانی کە لە بواری پزیشکی دروست دەبن، ڕیکۆردی داتاکان، هەڵگرتنی سامپڵەکان، پاراستنی سامپڵەکان، ئەمانە کۆمەڵی مشکلان کە تا ئێستا نەمانتوانیوە بەڕاستی نە ئێمە وەکو وەزارەتی خوێندنی باڵا و نە وەزارەتی تەندروستیش پێکەوە بتوانین لەسەر جۆرێک لەسەر پلاتفۆرمێک ڕێککەوین. ڕەنگە اقتراحەکەی من ئەوەیە بەڕاستی لێرەوە ئەوەیە کە یەکێک لە تەوەرەکانی هێڵت سەمەتی داهاتوو تایبەت بێ بە ریسەرچ ئەند دیڤەلۆپمنت و قسەی کۆنکریتی بکەین لەسەر ئەوەی چۆنچۆنی ئێمە ئەم پرۆسەیە کاراکەین. کۆڤیدیش نموزەجێکی وازەح بوو. ئێمە کۆنتریبیوشنمان لە ریسەرچی SARS-CoV-2 و COVID19 as a disease کۆنتریبیوشنمان زۆر کەم بوو وەکو کۆمەلگای ئەکادیمی کوردی. ریسەرچەکانمان زۆر نەچوونە ناو های ئیمپاکت جۆرنەڵەکانەوە. لەبەرەوە مع العلم داتای زۆر مهممان هەیە، سامپڵی زۆر مهمیشمان هەیە. ئێمە ڕەنگە بەشی ئەوەندە سامپڵمان هەبێ پەیپەرمان بگاتە نەیچەر و ساینس. بەڵام ئەمە مەوزوعێکە ئێمە وەکو وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی ئامادەین و ئەتوانم بە ناوی جەنابی وەزیریشەوە قسە بکەم کە ئێمە وەکو وەزارەت ئامادەین کە لە ئێستاوە لەمڕۆوە ئەم مەوزوعە بخەینە قاڵبێکی فۆرماڵەوە و لەگەڵ وەزارەتی تەندروستی دەست بکەین بەو گفتوگۆیی کە ئێمە چۆنچۆنی بتوانین پێکەوە ئەو هەماهەنگیە باشتر بکەین و هەم ئەکادیمیا بتوانێت کۆنتریبیوشنی هەبێ، مشارەکەی هەبێ لە باشترکردنی خزمەتگوزاری تەندروستی و هەم بەشداریش بین لەو توێژینەوانەی کە خزمەتی سیاسەتی تەندروستی وڵاتی خۆمانەکە. زۆر سپاس کاکتۆر ئامانج. ئەگەر ڕەمە بەلای میوانەکانم کۆتا پێیام 1 minute for one speaker لە ناسخانەوە. اوكي بەڕێزان لەم ئەخیرانە و لە ماوەی کۆڤیدا زۆر گوێمان لەوە بۆ کە باسی پۆلیتیکەل ویل ئەکرێ، بە تایبەتی WHO زۆر بە سەریحی باسی پۆلیتیکەل ویڵی کردووە. ئایا ئێمە لە هەرێمی کوردستانە ئەو ئیرادەیە هەیە، ئەو ویڵە هەیە بۆ ئەوەی کە ئێمە سیستمی تەندروستیمان باش بکەین و ڕێگری لە کۆمەڵێ مەرگی کە بتوانین ڕێی پێ بگرین؟ ئایا
ئەتوانین ئەوە بکەین لە دیدی منەوە بەڕاستی مەسلەی پۆلیتیکەڵ وڵ زۆر گرنگە من لە یەکێ لە کۆبوونەوەکانی سلێمانی بە ئاشکرا بە حیزبە سیاسیەکانم وتم تکاتان لێ یەکەم تا کۆرۆنا تەواوە بێ نزاع و صراعی بین حیزبەکان بخەنە دوای ئەوەوە یعنی لە کەرتی تەندروستی ئەو شتە ئەوە بکەن لەبەر ئێمە خزمەتگوزاری گشتیە بۆیە زۆر گرنگە ئەو حیزبەی کە ئەوێ فعلەن لە پێگەی خۆی بەهێزتر بکە ئەبێ بیر لەوە بکاتەوە کە دامەزراوە تەندروستیەکان بەهێزتر بن و حکوومەت بتوانێت کۆنتڕۆڵی هەلومەرجی تەندروستی بکە کەرتی تایبەت با هەبێ بەڵام پێویستە یاسا لە پەرلەمانەوە دەرچێ بۆ ڕێخستنی ئەو پەیوەندی نێوان کەرتی گشتی و کەرتی تایبەت زۆر سپاس Dr. Vicky, one message on the participation from the participants if you want to say something on the comment of the participant. You have only 1 minute. Thank you so much. I think most of we were talking about the same issues in different perspective, in the perspective of the minister, health minister, education sector, and urban. So everyone, we understood, as I mentioned, that we have lots of resources. We understood the problem, particularly this pandemic. Let us to think twice about the emergencies, public health emergency, particularly that affect the whole country, whole economy, and the whole system. So for that, we have to think about that, how we can improve. This is an opportunity. I think first we had a training in February. When I was asking about this, what is epidemic? So one of the definition is an opportunity for invest. Actually, when you are having an epidemic, we used to have that opportunity. So we have to take this as an opportunity. So we know that there are lots of setbacks we had because we were not ready to face a pandemic, not only this country, the whole world. So now we have to, as other colleagues mentioned, we have to revisit, research, and then we have to modify ourselves, just the reform. That's what I was telling. So since I was telling that governance means it will govern all the sectors, all the pillars will be governed by that. So when we are thinking about that, how we can manage all the resources and all the sectors, then I think we will be able to face the challenges of the next phase or the next wave or the next disease X. So we have to be ready for that. Thank you so much. كاكتور بلوفان وختامه مسك وجنابه. والله أمن بهم وأخل عنك همي باس ما كده بشيء تجيستي هر همي خوي ليك بابت تكتو أو أما كارمان لزر أوي بيتن وكو وزارتي تندرستي يعني كرتي تندرستي لقل وزارة كان يتر لقل راجع عندنا كانوا محاولة بكين متماني هاولاتي بخدمة گزار يعني كبيشكش ذكري لكرتي تندرستي زياتر بكري ئەگەر لە هەندێک شوێن متمانەکەنەما بتوانین بیگەڕێنینەوە چونکە بەڕاستی لە کەرتی تەندروستیش سەرڕای ئەوەی کەوە سەرچاوەی مرۆیی کەمە لە کاتی ئێستادا سەرچاوەی دارایی کەمە بەڵام ئەگە براورد بکرێتن خزمەت گوزاریەکی زۆر باش لە کەرتی گشتیش پێشکەش بە هاوڵاتیان دەکرێت بە تایبەتی لە ماوەی ڕابردووی لە COVID-19 کە هەر هەموو بە یەک دەست لە نێوان پزیشکان و کارمەندان و فەرمانبەران بۆ ڕایکردنی کارەکان و بەسەرکەوتن بەسەر ئەم پرۆسەیە جێبەجێ بکرێتن پێم وایە گرنگە متمانەی هاوڵاتی ئێمە زیاد بکەین بە کەرتی تەندروستی چونکە بەجددی پزیشکان کارمەندان فەرمانبەران بە گیانێکی زۆر گیانفیرایانە و بە 24 کاتژمێری کاریان کردووە بۆ ئەوەی بتوانن ئەو ماوەی ڕەت بکرێت و خزمەت گوزاریەکی باش پێشکەش بە هاوڵاتیان بکرێتن دووبارە هیوای سەرکەوتن بۆ کۆنفرانسە دەخوازین و ئینشاءالله نەتیجەی دەبێتن و لە کۆنفرانسەکانی داهاتوش وەکو جەماعەت باسییان کرد دەکرێت لەسەر بابەتێکیش تەرکیز بکرێتن یاخود چەند کۆنفرانسێک بێت لە ناو یەکتر هەریەکە و بابەتێکی تایبەتی هەبوو زۆر سپاس زۆر سپاس بە کۆتایە زۆر سپاسی دکتۆر ویکی ئەکەین پسپۆری تەندروستی گشتی لە ڕێخای تەندروستی جیهانی خاتون ناسر قادر توێژەری کۆمەڵایەتی لە بەڕێوەبەری گشتی تەندروستی سلێمانی کاکتۆر دلۆڤان محەممەد بەڕێوەبەری گشتی تەندروستی هەولێر بە سپاسی ئەوەش هین کە لەگەڵمان بوون داواکارین لە هاوکارمان خاتوو گۆشان فەرمێ بۆ سەر ستێج بۆ پێشکەشکردنی وتەی کۆتایی ئەم کۆنفرانسە زۆر سپاس بۆ هەموو لایەک
I'm Kath Sambash. Hello, dear participants. I have just been given the honor of speaking or instigating the final remarks of this wonderful conference. We've had 2 days of very intense but also incredibly important conversation and discussion regarding what is currently the hot topic of COVID-19, but also I think we may have touched upon, if not completely concluded, our plans for future in regards to how we deal with not only COVID, but also the second waves and also other health issues that may be similar in some cases. I just want to start by saying, on a personal level, it has been incredibly useful to me to have a platform like such to be able to express and discuss these topics that otherwise would not be so easily available for all of us to be able to do. But also, in addition to that, it's very optimistic to me to see not only academics like myself, but also medical personnel and administrative people within our community, including His Excellency, the Minister of Health, and all of those from the governmental agencies, in addition to our international agencies too, present in this particular platform. Because what this enables is true communication that happens within all factors or all stakeholders with regards to health of not only Kurdistan, but also Iraq and the wider MENA region. So for me, I want to thank not only the participants who are here, but I want to thank all of the panelists, all of the moderators, which included myself, of course, and all of the volunteers who were here, who were able to actually make this conference come to fruition. Now, I'm not the only one speaking. I know that we have a number of speakers who will be giving their final remarks in this regard. I would like to first invite Dr. Abdul Fattah Houdami to give a very short statement regarding the conference, and then we'll follow that with other speakers too. So Dr. Fattah, if you can come to the stage, please. Dr. Fattah, thank you. جارێک کتێبە ڕێزان بەناو بۆردی سەرەکی بەڕێوەبردننی لوتکەی تەندروستی کوردستانەوە سپاسی هەموو لایەکتانەکەین، سپاسی هاوڕێیانمان و بەڕێزان لە وەزارەتی تەندروستی جەنابی وەزیر و وەکیل وەزیری تەندروستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە پەرلەمانی کوردستان، لە وەزارەتە پەیوەندیدارەکان، لە هەموو میوانانی خۆشەویست لە ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی لە ڕێکخراوەکانی تر، هەموو لایەک بەخێر بێن، سەرچاومان هاتن. ئینشەڵڵا لە ئایندەیەکی زۆر نزیکا لە کوردستان هێڵت سەمیتی پشت بەخوا دوور لە کۆڤید وەیڤی دووەم ئەگەر هاتیش ئینشەڵڵا هەموومان بەسەری داڵەمین. زۆر سپاستان دەکەین، هەموو لایەک تر بەخێر بێن. Don't leave just yet. Thank you very much. We have got some other speakers here who would like to give their final remarks. I'd like to invite Dr. Zana Malakhalid, if you can come to the stage, please. Thank you very much. بەناوی خوای گەورە و میهرەبان، بەڕێزان و کاتتان باش و ماندوو نەبن. زۆر بەختەوەر بووین کە لە ماوەی ئەمڕۆ دوێنێدا وەکو پەرلەمانی کوردستان گوێگرێکی باش بووین بۆ سەرجەم ئەو بەڕێزانەی کە وەکو سپیکەر بەشدار بوون و بەرنامەی لوتکەی تەندروستی کوردستان. دەستخۆشی لە ڕێکخێرانی ئەم لوتکەیە دەکەین. خوازیارین کە لە داهاتوودا لە لوتکەی تەندروستی کوردستان بتوانین بە کۆمەڵێک ڕاستپاردەی باشەوە بەشداری بکەین و لە هەمان کاتدا هەڵسەنگاندنێک بۆ لوتکەی تەندروستی کوردستان کە لە ڕابردوو یەکەم لوتکە ئەنجام درا و ئێمە لێرە بەشدار بووین، هەڵسەنگاندنێکی پێویستی بۆ بکەین. بەڕێزان، ئێمە هەمومان دەزانین کە سیستەمی تەندروستی لە هەرێمی کوردستان کەم و کوڕی یەکجار زۆری تێدا هەیە، هاوشانە لەگەڵ کەم و کوڕیەکانی سیستەمی تەندروستی عێراقی فیدرال. بۆیە ئەم جۆرە لوتکانە زەڕوڕە بۆ ئەمڕۆ بۆ داهاتوودا و لە هەمان کاتیشدا سیستەمی تەندروستی بریتیە لە پێشکەشکردنی خزمەتگوزاریە تەندروستیەکان. بۆیە خزمەتگوزاری تەندروستی خزمەتگوزاریەکی بەردەوامە، بە بەردەوام ئەگەر ئێمە چارەسەری کەم و کوڕیەکانیش بکەین بە بەردەوام خەلەلی ترمان بۆ دروست دەبێت. بۆیە ئەنجامدانی ئەم جۆرە لوتکانە بۆ هەموو کاتێک بۆ دوای ئەوەی کە کۆڤیدیش تەواو دەبێ و ئینشاءڵڵا کۆمەلگای کوردستان کۆمەلگایەکی تەندروست و سەلامەت تێیدا دەردەچێت، هەر بە پێویستی دەزانین. بۆیە سەرجەم ئەم پریزنتێشنانەی کە ئەمڕۆ دوێنێ لێرەدا
پێشکەش کران جێگای ئەوەن کە لە داهاتوودا ببنە کارنامەیەک لەلایەن وەزارەتی تەندروستی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە کە کاری جدی وردیان لەسەر بکە ئەوەی کە ئێمەی خۆشحاڵ کرد لە ئەمڕۆ دوێنێدا جگە لە ئێمە وەکو پەرلەمانی کوردستان کە چاودێر بین بەسەر جێبەجێکردنی ئەم کارنامەی وەزارەتی تەندروستی و ئەم بڕیار و ڕاستپاردانەی لەم زۆرە کۆنفرانسانەشدا دەردەچن بەشداری کارایی بڕیار بەدەستانی دامەزراوە تەندروستیەکان بوو لە جەنابی وەزیری تەندروستی و بریکار و وەزارەتی خوێندنی باڵا و سەرجەم ئەو بەڕێوەبەرگشتیانەی کە لە خودی بڕیارداندا بەرپرسن لە دامەزراوە تەندروستیەکانی هەرێمی کوردستان بۆیە بەشداریکردن بەو مانایە دێت کە ئیرادەیەک هەیە بۆ چاکردنی سیستەمی تەندروستی ئیرادەیەکمان هەیە بۆ ڕیفۆرم لە سیستەمی تەندروستی هەرێمی کوردستاندا ئێمە داوامان لەوەیە کە وەکو ڕاستپاردەی لیژنەی تەندروستی پەرلەمانی کوردستان بۆ ڕێکخەرانی لووتکەی تەندروستی کوردستان کە لە داهاتوودا وەک ئەوەی برایانی بەڕێزیشم ئەمڕۆ کە لێرەدا ئاماژەیان پێی کرد بۆ هەر کەرتێک لە ناو ئەم خەلەلانەی کە لە ناو سیستەمی تەندروستیدا هەیە بۆ نمونە ئەگەر ئێمە باز لە پرایمەری هێڵت کێر بکەین کە بەستراوە دەبێت و کاک دکتۆر عەبدولفەتاحیش باسی کرد بە فامیلی میدیسن یاخود ئیمەرجنسی سێرڤیس کە کاک دکتۆر سەباح باسی کرد بۆ هەر یەک لەمانە وەک پری کۆنفرانسێک ئەنجام بدرێت تاوەکو دەگەینە مانجی پێنجی ئەم ساڵ بۆ ئەوەی لەوێدا ئێمە بتوانین بە بەرنامەیەکی تۆکمەتر بەشداری لە لووتکەی تەندروستی کوردستان بکەین و داوای تورمان وەکو پەرلەمانی کوردستان ئەوەیە بۆ بۆشایی یاساییەکان لە ڕووی دامەزراوە تەندروستیەکان لە هەرێمی کوردستاندا لەکوێدا ئێوە بۆشایی یاسایی دەبینن یان بۆشایی یاسایانەی کە مەبدەی ئێمە لە پەرلەمانی کوردستاندا ئەوەیە کە لەم خولەی پەرلەمانی کوردستان ئێمە لە هەرێمی کوردستاندا ژینگەی یاسایی خۆمان هەبێت لە سەرجەم سێکتەرەکاندا ئێوە هاوکارمان بن بۆ ڕێخستنی ئەم پرۆژەی یاسایانە دووبارە دەستان خۆش و ماندوو نەبن بە هیوای کۆمەلگایەکی تەندروست بۆ هەموو لایەک زۆر سپاس. Thank you very much, Dr. Zana. I would like to also invite His Excellency Dr. Saman Bezanji, the Minister of Health, to the stage, if you don't mind, to give us your final remarks. Thank you very much. جارێشتر ڕۆژتان باش بەڕێزان دیارە کاتەکە درەنگە و درێژەی پێ نەدەین هەر حەزم کرد زۆر زۆر سپاسی هەموو بەڕێزانە بکەین کە لێرەمانەوە لەو کۆنفرانسە و بەردەوام بوون لە دوێنێ و تا ئەمڕۆژ سپاس بۆ لەژنەی تەندروستی پەرلەمان بەڕێزان کاکتۆر سەباح کاکزانە و هەموو ئەندامانی پەرلەمانیش کە دوێنێش بەزار بوون سپاس بۆ بەڕێوەبەرە گشتەکان لە دەرەوەی شاری هەولێرەوە هاتبوون ئەو میوانانەی لە دەرەوەی شاری هەولێر هاتوونە سندیکاکان هەموو پزیشکان و کارمەندانی تەندروستی لە بەڕێوەبەرایەتەکان لە سەرۆک بەش و تیمی ناو تەندروستی لە دهۆک لە سلێمانی لە هەڵەبجە لە گەرمیان و ڕاپەڕین و کۆیە و ئەوانەی لە ناو شاری هەولێرش هەموو بەشدار بوون زۆر سپاسان دەکەین دەستخۆشی لە ڕێکخەرانی ئەم کۆنفرانسە دەکەین بەتی ئەمە کۆنفرانسێکی زۆر بەسوود بوو کۆنفرانسێکی گرنگ بوو ئەگەر لە دنیای ئێستای ڤاکسین بە تایبەتی و کۆرۆنا بگەڕێن ئەم کۆنفرانسانە ئێستا بە بچووکتر هەندێک بە ئۆنلاین بەردەوامە و ئەو کۆنفرانسەی کە بەسترا دەستخۆشی جێگەی شانازیە لە بۆ ئەو ڕێکخەرانی کۆنفرانس هەم لە ڕێکخراوی ئاڤی هەم لە تیمی وەزارەتی تەندروستی کە بەیەکەوە ئەو کۆنفرانسیان کرد باوەڕ بکەن کۆنفرانسێک بوو لەسەر ئاستی جیهان و کۆنفرانسە نێودەوڵەتیەکان بوو لە ڕووی کوالیتی لە ڕووی ئەو بابەتانەی پێشکەش کرا هەمووی ئەپ تو دیت و ئەو کۆنفرانسانەش لە ئاستێکە کە ڕەنگە ئێستا زروفی کۆرۆنا فرسەت نەدا بەڕێزان بەشدار بن لە دەروی وڵات بەڵام لە ڕووی کوالیتی و لە ڕووی بابەتە زانستیەکان و مناقەشەکان و هەموو ئەوانە لە ئاستێکی بەرز بۆ جێگەی دەستخۆشیە جێگەی سوپاسە ئێمە کۆزار تەندروستی بە دڵنیاییەوە هەوڵ دەدەین کە سوود لەو کۆنفرانسانە وەرگرین ڕاستپاردەکانە بۆ گفتوگۆکانە ئەوانە هەمووی هەوێنی کارکردنمان دەبێت و پژیری پێشنیارەکەی کاکزانە دەکەم بەڕاستی کە دۆسیە بە دۆسیە دەکرێت ماوەماوە بۆی بۆ لووتکەی گەورەی تەندروستی ئامادەکاری ڕاستپاردەکان بکرێت جارێشتر سپاس بۆ سپۆنسەرانی کۆنفرانس سپاس بۆ ئامادەبوونتان هەموو لایەکتان بەخێر بێن دەستان خۆش بێت.
Thank you very much, Dr. Saman, for your words and also your continued presence and participation in this conference. What's left to say is before we move on to the end of the actual conference, we have got a short promo video to show you. If you may just draw your attention to the screen. Can we play the video? جنابی وەزیر جنابتان بێشەنس بوون کە لە سەردەمی جنابتان کۆڕۆنا هات یا کۆڕۆنا بێشەنس بوو کە لە سەردەمی ئەو جنابتان وەزیر بوون. پرسیارێکی زیرەکانەیە. طبعا دەتوان بڵێم هەردوو پرسیارە هەردووچیان دەتوان بڵێم بەڵێ بۆ. یەکەم کۆڕۆنا تاسیری لەسەر زۆر بەرنامە و کاری وەزارەتمان کرد لەو بەرنامەیە کە بۆ کابینەی نوێمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە بەرنامە بوو لە پلان بوو. دوای خستین تاخیری کردین بە تایبەتی لەسەر چاکردنی سیستەمی تەندروستی لەسەر هەموو دۆسیەکانی تر لە بواری تەندروستیدا هەرچەند ئێستا دەستمان پێ کردووە بەڵام ڕەنگە ڤایرۆسی کۆڕۆنا و ئەو وەزعی بەسەر جیهان و بەسەر عێراق و هەرێمی کوردستان نەهات بە ڕەنگە زووتر و باشتر چونکە ئەمە ڕاستەوخۆ ناڕاستەوخۆش کۆڕۆنا تاسیری لەسەر باری ئابووری هەموو جیهان کرد بە تایبەتیش لەسەر هەرێمی کوردستان لایانی دووەمی پرسیارەکەت کە ئایا کۆڕۆنا ڤایرۆس کۆڕۆنا شانسی نەبوو من هەندێک لەوەش دەڵێم بەڵێ لەبەرەوەی خۆم ئینتەرێست و پسپۆرەکەی خۆم تەندروستی کۆمەڵە کە پەیوەندە بە کۆنتڕۆلکردنی نەخۆشیە گوازراوەکان بەشێکە لە پسپۆرەکەی من و بە شارەزایی کارکردنی ساڵانی ڕابردووشمە من هەر لە بواری کارکردنی ئیدارەدان لە تەندروستیدا کارم کردو لە ساڵانی زووتریشەوە لە زۆر جار لە پرۆگرامەکانی کۆنتڕۆلکردنی نەخۆشیە گوازراوەکان و دروستبوون و تەشەنەکردنی نەخۆشیە گوازراوەکان ئەمە ژێرکە لە نەخۆشیە گوازراوەکان بۆیە هەم بە خیبرەی پسپۆری خۆم هەم بە کارکردنی شارەزایی ماوەی ساڵانی ڕابردوو لە هەمووشی گرنگتر ئەو ورە و پاڵپشتی و پشتگیریەی کە لە کابینەی نوێمی حکوومەتی هەرێمی کوردستاندایە لەم ئاستەکان هەم لە ئاستی بەڕێز جەنابی سەرۆکوەزیران لە ئەنجومەنی وەزیران لە وەزارەتی پەیوەنددارەکان لە ورە و توانا و حماسەتی کارکردنی کابینەی نوێمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان من ئەوە دەبینمەوە کە ئەم ڤایرۆسە ڕەنگە شانسی کەمتر بۆ لەم وەزعی ئێستادا هات بۆی زیاتر باشتر بەرەنگاری بووین.
کاک دکتۆر کۆڕۆنا تەحەدیەکی چۆن بوو بۆ ئێوە ڕێگومان دیەکە یەکجار زۆر بۆ ڕێپێبوونا پەکە ڤایرۆسە کۆرۆنانی ژبەر و ئێکرد دەمەلدەست بوو مە زۆر زانیاری سەر نەبوون هەمی دەستگاه نەت حاضر بوون و ژێمارێکە زۆرە خەڵکی دەمەکی کووردا توش بووە بەشبەر هەندێ شەو و ڕۆژ هەمیات کرایەک بۆ هەندێک و ئەم بشێن جوانی سەرەدەری گەلپێن و کێمترین زەرەر ئەبیایتە خەڵکێمان. دکتۆرە تیمەن بەگشتی پەیوەندی وەزارەت و ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی چۆن بوو لە کاتی کۆڕۆنا؟ بەڵێ زۆر سپاس ئێمە هەر لە کەم ڕۆژەوە لە وەزارەتی تەندروستی لەگەڵ ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی لەسەر خەت بوون لە کۆبوونەوە بوون لەسەر ئەنفلۆنزەی بڵێن H1N1 ئەو کاتە WHO ئاگاداری وەزارەتی تەندروستی کردەوە کە ڤایرۆسی کۆڕۆنا هەیە لە وڵاتی چین هەر لەو ڕۆژەوە لە مانگی یەکەوە لە مانگی دووەوە وەزارەتی تەندروستی دەستی بەکارکرد لەگەڵ ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی کاتێمە هەر لە یەکەم ڕۆژەوە و هەروها لە لیژنەی زانستی ڕێکخراوی تەندروستی بڵێن بوونی هەبوو وەزارەتی تەندروستی کەواتە هەر هەڵسەنگاندن و هەر شیکارێک کە تقریبان چەند ڕۆژدارێک وەزارەتی تەندروستی دەیکرد بۆ هەڵسەنگاندنی نەوەشی کۆڕۆنا و بۆ بڕیاردان لەسەر هەموو بوارەکانی ژیان کە پەیوەندی بە کۆڕۆناوە هەبوو لەگەڵ ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی بڵێن بەڕاوێژکاری ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی دەکرا. Dear doctor, after the COVID-19 situation, has your perception about Kurdistan's health system changed for the better or for worse? Well, definitely, COVID was a testimony of how we've managed our health situation here in Kurdistan. And to our pleasure, I mean, we saw a very great response. We saw quick and efficient mobilization of resources to tackle the situation. And more importantly, we saw the political commitment to take care of this issue as a priority, not only for public health, but for the society in general. So all in all, yes, we are happy with the response. And it's something that we can definitely learn from. There are always space for improvement, but all in all, it was a great response. Thank you, ladies and gentlemen. I think that video is a beautiful sort of succinct way to demonstrate just how much collaboration and organization this particular panel or conference has taken with the help of not only the ministries, the parliament, governmental agencies, departments of health, but also from international and local agencies, as well as our sponsor, which is High Quality Hospitals. We want to thank them specifically for their continued support in providing the resources for this particular conference, but also a special thank you to all the young ladies and gentlemen who were part of the organization committee and part of the volunteering groups who actually made this event possible and allowed it to continue with as little glitches as possible. Again, thank you to all of our panelists, our moderators, and of course, all of you in the audience who were here with us for the last 2 days. It is truly a optimistic and very positive thing to see that we have such platforms for health, because in this region, our focus always has been on economics and politics, but health is a foundational concept that we need to consider. And to have such a platform is something that is completely invaluable. We hope that this particular conference will continue to exist and continue to encourage a culture of collaboration with all of the sectors that were mentioned. Thank you again for your continued attention and participation. I would like to end the conference by inviting His Excellency Dr. Salman to the stage, along with our
the conference board members and volunteers to have a commemorative photo taken. For those of you who are from the audience participating, there will be lunch provided shortly after this. But if I can invite again Dr. Saman to the stage for a picture, along with the organizing board and volunteers of this conference. All that's left to say is thank you again, have a wonderful evening and travel safe.